mtangazaji wako Paul Kirobi. Katika awamu hii ya kwanza nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi. Kumbuka katika jiji la Nairobi kwa sasa kuna kijibaridi kikali baada ya kushuhudiwa kwa rasharasha asubuhi ya leo. Sijui sehemu unakotoka kwa sasa hali ya anga iko namna gani. Zidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live. Awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko inang'oa nanga sasa hivi, lakini nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukuarifu tu baadhi ya taarifa kuu ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazipa kipaumbele katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa ni kwamba maafisa wa polisi kwa ushirikiano na asasi mbalimbali nchini wanaendelea na awamu ya pili ya ufukuaji wa miili katika msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi. Ni shughuli ambayo itakuwa inafanyika siku ya leo na ambapo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi. Kumbuka waandishi wetu wako katika maeneo hayo kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri kufikia mwendo wa jioni. Na mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki amefika bungeni kuelezea mikakati ya usalama kuhusiana na matukio ya msitu wa Shakahola, tukio ambalo limewashtusha ama limewashangaza wengi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikijiri katika maeneo hayo kufuatia ufukuaji wa zaidi ya miili zaidi ya 100. Kumbuka ni taarifa ambazo tutakuwa tunazipa kipaumbele katika chumba chetu cha habari, pamoja na taarifa nyinginezo ambazo waandishi wetu wa habari tayari wameelekea nyanjani kukusanya taarifa hizo. Mbali na taarifa hizi, mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo. Lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje. Lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani. Tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako. Langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi. Hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Na mtazamaji, kuanzia sasa hivi nitakuwa na kuarifu mengi zaidi, lakini ingekuwa ni bora zaidi kusikiliza kutoka kwa mwanahabari mwenza ambaye anafahamika kama Wanji Sostin ambaye yuko katika kaunti ya Bungoma. Atueleze kwa kina zaidi ni swala lipi ambalo atakuwa anavalia njuga siku ya leo kabla hatujaingia kwenye taarifa zaidi. Wanji Sostin, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, na matumaini yangu kwamba asubuhi yako ni njema zaidi. Hebu tuarifu tu kwa kifupi kwanza kabisa kuhusiana na mazungumzo siku ya leo mashinani. Naam, shukrani Paul Kirobi. Kushwari, tumeamka vyema, Mungu anaendelea kutujalia uhai. Na hii leo ni kwamba tunakujia moja kwa moja kwenye matukio mashinani kutoka mgahawa wa Ashley Sweet Bungoma, ambako tutakuwa tunaangazia swala la dini na itikadi kali. Na hii leo tutakuwa tunazungumza na wahubiri hapa. Ninaye hapa Askofu Hamman Kasili ambaye ni kiongozi wa Kikristo hapa kaunti ya Bungoma, na vile tunaye Isa Amis Ambwere ambaye tutakuwa tunajiunga naye hapo baadaye. Na kumbuka kwamba Paul Kirobi, dini na itikadi kali, masuala ya Paul Mackenzie imekuwa ikizua utata hapa nchini. Na nikueleze kwamba tunapozungumza hivi ni kwamba Yesu wa Tongaren alikuwa ameulizwa na maafisa wa polisi kufika hii leo kuandikisha taarifa, na tunapozungumza hivi ni kwamba yupo anapelelezwa, yupo anaandikisha taarifa katika kituo cha polisi mjini Bungoma katika afisi za kamanda wa polisi. Na ni swala ambalo bila shaka tutakuwa tunaendelea kufuatilizia tuone ni yepi haswa ambayo atakuwa ya kijiri kutokana na msako ambao umeanzishwa na serikali, jopo la
serikali lililoteuliwa na Rais William Ruto, na vile kuna jopo la viongozi wa kidini ambao wanataka kutathmini hali ilikuwa vipi kule kaunti ya Kilifi katika msitu wa Shakahola. Ni hayo tu kwa sasa, Paul Kirobi, na rejesha usukani kwako. Tutakuwa tunaungana na mtazamaji wetu na maripota wetu kutoka pembe zote za nchi kumfahamisha mtazamaji wetu ni yepi haswa ambayo inafaa kufanyika kutokana na dini na itikadi kali. Kwako Kirobi. Naam, bila shaka Wanji Sosti, ni mada nzito sana kuhusiana na swala la dini na itikadi kali ama mafunzo kali ambayo ni yamesemekana kuwa mafunzo potovu na wengi. Kumbuka pia vile umemtaja yule Yesu wa Tongaren, na kumekuwepo na mjadala kuhusiana na Yesu wa Tongaren kujitetea, mbona anajitetea, na akawa amesema kwamba kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye hajafanya makosa yoyote, kwani wengi mara nyingi akiuliza swali anasema na amina na iwe hivyo. Bila shaka Wanji Sosti, ningependa kusikiliza mengi, lakini tutaungana naye mwendo wa baadaye. Acha kwa sasa mtazamaji ni kuarifu tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Kwanza kabisa tunaanza na taarifa katika kaunti ya Kiambu ambapo zaidi ya shilingi bilioni 1.2 yatatumika katika kaunti ya Kiambu kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha wa sasa, baada ya mswada wa matumizi kuidhinishwa na bunge la kaunti hiyo. Bajeti hiyo mpya sasa inabainisha kuwa shilingi milioni 497 itatumika katika miradi ya afya na milioni 296 ikielekezwa katika ujenzi wa barabara na madaraja, milioni 100 ikienda katika ufadhili wa masomo, huku shule za chekechea na zile za kiufundi zikitengewa shilingi milioni 89. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi anasema kuwa alishakamilisha malipo ya madeni yote yaliyosalia na kusimamisha ujenzi wa hospitali 5 katika kaunti hiyo, na hivi sasa ujenzi utaendelezwa. Na Kiambu tuliwaambia kwamba tuko hapa kama team kubadilisha mambo yetu ya hii kaunti. Tuko na imani ya kwamba kazi itafanyika. Today witnessed the signing and assenting to the appropriation bill, which will allow us to spend money in the interim between now and when we pass the main budget for the year 2023-2024, and between now and the month of August, we are certain that we are able to intervene within the needs of the people of Kiambu. From where we sit as an assembly, we are very keen to ensuring that the projects that are being done in our wards are implemented. We are aware of the plans, the tendering and the procurement that has been done. So more from our side and the side of members, it's to ensure that these projects are rolled out quickly so that our people can feel the impact of the government. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba muungano wa madaktari nchini KMPDU umetishia kufanya mgomo iwapo serikali haitawaajiri madaktari 4,000 waliohitimu. Wakizungumza na wanahabari, muungano wa KMPDU kiongozwa na katibu mkuu Davdi Atela wametaka madaktari wanaopokea mafunzo kulipwa mara moja, ikizingatiwa kuwa madaktari hao hawajapokea marupurupu yao tangu mwezi wa Januari. Kenya inahitaji madaktari 50,000 ili kuwafikia lengo la shirika la afya duniani linalodokeza kuwa kila daktari mmoja anafaa kuwahudumia wagonjwa 1,000. Junior healthcare workers are the first people you meet every time you go to a public hospital. Each time you go to a public hospital to seek healthcare, the first white coat you see is a junior doctor, a medical intern. You guys all agree, isn't it? So we are the ones who determine the quality of healthcare a patient gets. We are the first contact. So we would like the government to also look out on our side. Do not let us suffer. 5 months without pay is a lot of time. We are being understaffed, yet we have junior colleagues who just finished medical school staying outside. Issues of Mama Lucy, the ugly things that happened, I don't think they would have happened if the 4,000 doctors would have been there. We therefore declare today, as KMPDU, in the presence of all the doctors that have not been employed and the doctor interns who have not been posted, that this year, as per the agreement of the National Veterinary Council, if these matters continue, then we will not have any further engagement but to go for a nationwide industrial.
Tukitoka maeneo hayo mtazamaji, kwa sasa tunawafululiza hadi katika kaunti ya Busia ambapo mama moja katika kijiji cha Otiri eneo bunge la Nambale katika kaunti ya Busia ameingiwa na hofu waliko wajukuu wake watatu baada ya kutoweka mwaka jana. Mama huyo mjane Selfa Ndusi aliwapoteza watatu hao katika visa viwili tofauti, Vincent Ouma pamoja na mwanawe mwingine. Kumbuka ni kisa ambacho kimekuwa kikiwashangaza wengi. Hebu tupate taarifa hiyo. Mwezi wa 7 na alikuwa standard 8, naitwa Vincent Ouma. Nikaambia enda shule, mimi naenda kwa hospitali. Akatoka, mimi naye nikatoka, nikafunga mlango. Mtoto alifika kwa shule, alisoma kidogo, kutoka saa parade kuingia kwa darasa, mwalimu Melvin, mwalimu Otiri akafukuza mtoto. Kaambia mtoto enda leta mzazi. Mtoto akamwambia sina mzazi. Nakwambia enda leta mzazi. Mtoto alipinduka na akakuja kwa nyumba, akapata siyuko. Kurudi kwa shule, mwalimu anamwambia enda leta mzazi. Mtoto arudi mara 3. Kwenda kwa shule nikapata mwalimu. Nikamwambia nimepata ripoti umefukuza mtoto. Shida nini? Akaniambia nitaka ukuje. Nikamwambia mtoto mwenyewe ako wapi? Akasema bila alikuja huko hajarudi. Nikamwambia kwa nyumba hayuko. Nilingoja kuanzia tarehe 22 mwezi wa 7. Mpaka wa leo nilikuwa wakati wa kampeni, sikuona mtoto akirudi. Hasa nataka kuomba yoyote ambaye ana habari kuhusu hawa watoto, tafadhali aturudishie hiyo watoto, kwa sababu wazazi wake wanasikia uchungu sana kupoteza watoto watatu. Na mtazamaji, na siku ya leo yule mchungaji Paul Mackenzie ambaye ni mchungaji tata wa kanisa la New International Life Church kwa sasa amefikishwa mahakamani. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea katika mahakama ya Shanzu. Journey in the same fashion. 10. The first respondent, together with his accomplices, command a following that is ready to die in his extreme beliefs. If his liberty is not curtailed through continued detention pending charges, possibility of further radicalization is almost guaranteed. 11. Given the huge following that the first respondent enjoys within the country, there is a possibility that if the respondents are released, there is a high likelihood that they will interfere with the investigations and tamper with the witnesses. 12. It is in the interest of the respondents to remain in custody pending completion of investigations for their own safety and security. 13. Given the nature and seriousness of the charges likely to be presented, the temptation to take flight is high. The true identities and places of abode for the 2nd to 17th respondents are unknown, and their absence could jeopardize the integrity of key aspects of the investigations. I have perused the application and find that the same meets the general form prescribed by Section 36A of the Criminal Procedure Code, as well as Section 33 of the Prevention of Terrorism Act. What is to be determined is whether the grounds advanced by the prosecution are compelling so as to warrant denial of bond or bail with respect to the respondents. It is now settled that the standard of proof imposed upon the prosecution in establishing compelling reasons for denial of bond or bail is on a balance of probabilities. It is worth noting that the respondents did not file replying affidavits or seek leave to file in opposing the matters of fact contained in the affidavit in support of the application. However, this cannot be construed as an admission by the respondents of those facts. My view is that the factors mentioned under Sections 36A of the Criminal Procedure Code and 33 of the Prevention of Terrorism Act are not exhaustive. I say so because each case exhibits its own peculiar circumstances and is tied to the question of whether the person concerned should be granted bond or bail pending investigations or charge. It is not in dispute that prior to the instant application, some of the respondents have been in police custody ever since they were arrested and pursuant to court orders issued by the Malindi and Shanzu courts. The respondents argue that the application is an indication of dissatisfaction of the state with the orders granted by the Malindi court and previous orders by the Shanzu court.
On the other hand, the state contends that the previous cases were closed and the application was necessitated by the evolving nature of the matter and the lines of inquiry to be pursued. I have not had the advantage of perusing the previous proceedings from the Malindi and Shanzu Court, as none of the parties tendered the same to me. It is therefore not clear to me what offenses were under investigation in the previous applications. Be that as it may, the position of the state is that they are now undertaking investigations relating to serious offenses under various statutes, and given the lines of inquiry to be pursued, more time is needed. I agree that the evolving nature of the matter amounts to a change of circumstances which would justify institution of the instant application. However, such change of circumstances does not ipso facto warrant the continued detention of the respondents. Other than establishing a change of circumstances, the state must prove that the offenses now under investigation would call for the limitation of the respondents' liberty in the manner sought. In the application, the state has listed the offenses under investigation. I agree that most of them are serious in nature and would require more time and facilities to conduct investigations. The respondents did not dispute the fact that the investigations have since taken a new turn. In my view, for the court to find whether or not there are compelling reasons to deny the respondents bond or bail, the court must consider the grounds advanced by the state collectively as opposed to selectively. I have already stated that I agree with the state that the offenses under investigation are serious in nature. I must emphasize that none of the respondents has been charged with any of those offenses, and as such, it would be improper to pass any judgment at this stage. However, the affidavit in support of the application by the state has implicated the respondents in their various capacities. The courts have generally held that where the offense against an accused person or suspect is grave, there is always an incentive to abscond on the part of the accused person. The state alleges that the true identities and places of abode for the 2nd to 17th respondents are known. It is not known whether they are in any gainful employment. The IEO deposed that the 2nd to 17th respondents were arrested by the police on various dates in the bushes within Shakahola forest, that they did not provide their national identity cards or any form of identification. It is worth noting that all the respondents are adults, and according to Section 6 of the Registration of Persons Act, every person who attains or has attained the age of 18 years is liable to registration under the Act. Section 9 thereof provides that upon the registration of a person under the Act, the registration officer shall issue an identity card in the prescribed form to that person. According to Section 14 of the Act, any person who fails to apply to be registered in accordance with the provisions of the Act commits an offense punishable by law. It is through registration that the identities of Kenyan citizens are known. The respondents did not dispute the allegation that they had failed to prove or establish their identities to the investigating officer. They did not confirm nor deny that the names on the application belonged to them. The respondents did not deny that they had no fixed places of abode. They did not state either by way of affidavit or through counsel where they stayed. I am aware that under Article 49 of the Constitution, the respondents have a right to remain silent upon being arrested. However, the purpose of this right is to guard against giving incriminating information to the police. In my view, the right does not extend to refusing to give the name and address of the arrested person. For this view, I seek refuge in Section 32 of the Criminal Procedure Code, which provides that, I quote, when a person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, refuses on the demand of the officer to give his name and residence, or gives a name or residence which the officer has reason to believe to be false, he may be arrested by the officer in order that his name or residence may be ascertained. When the true name and residence of the person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before a magistrate if so required.
provided that if the person is not resident in Kenya, the bond shall be secured by a surety or sureties resident in Kenya. Should the true name and residence of the person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or, if so required, to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be taken before the nearest magistrate having jurisdiction. End of quote. It would appear that the 2nd to 17th respondents merely gave names to the investigators, but did not exhibit any identification documents. It would also appear that they did not state their addresses or places of residence. That being the case, the police have a duty under Section 32 aforesaid to establish their true identities and places of abode before releasing them on bond. I agree with the state that given the circumstances, releasing the 2nd to 17th respondents at this stage without knowing their true identities and places of abode may be tricky and hazardous to the investigations. I have already stated that the nature of the investigations will require more time and facilities. The affidavit in support of the application indicates that some of the deceased may be family members of some of the respondents, that persons believed to be family members of some of the respondents are also missing. These facts were not denied by the respondents in their submissions. It was also deposed by the IO that over 100 bodies have since been exhumed, and the number is expected to rise since the exercise is yet to be completed and the area to be covered is vast. Mr. Kariuki, learned counsel for the respondents, admitted that there were reports of bodies having been exhumed, that it is a fact that cannot be ignored. The state and counsel for the victims submitted that the court can take judicial notice of what is reported in the media. The media wields tremendous influence in our society. Newspapers, radio, television, and new media not only spread information, but also help to determine what topics and stories people talk about. High-profile cases, such as the one at hand, often attract extensive and emotionally charged coverage. Judicial officers, like myself, do not live in a cocoon. They watch television, listen to the radio, and read newspapers. It is not a secret that the incidents at Shakahola have been nationally and internationally reported in the media. In Kenya, this has been happening on a daily basis since mid-April 2023, following the arrest of the first respondent and others. The media is regarded as one of the pillars of democracy. It has wide-ranging roles in the society. Media plays a vital role in molding the opinion of the society, and it is capable of changing the whole viewpoint through which people perceive various events. The media pushes people to prejudge the verdicts of criminal proceedings. Some people use the media to influence court case outcomes. In trials, the media serves as a conveyor for popular sentiment. The media are also used to practice parallel elements of justice outside the confines of the courtroom. Kenya is a country where all the people have an upsurge of curiosity to know about the sensational and high-profile cases. People themselves start collecting information to lead the case in their mind, and in the process, the media, by publishing their own versions of facts in the source of newspapers, news websites, and news channels, pour water on the people's thirst for these sensational cases. Can this court take judicial notice of the media reports concerning this matter? Section 60 of the Evidence Act provides in part that the court shall take judicial notice of all matters of general or local notoriety. Judicial notice is defined in Black's Law Dictionary as follows, I quote, "A court's acceptance for purposes of convenience and without requiring a party's proof of a well-known and indisputable fact. The court's power to accept such a fact, the trial court took judicial notice of the fact, water freezes at 32 degrees. That's an example. It is further defined by Oxford Dictionary of Law as follows: the means by which the court may take as proven certain facts without hearing evidence. Notorious facts may be judicially noticed without inquiry. In the case of Ngunjiri Wambugu versus Inspector General of Police and two others, Makau J took judicial notice of media reports which were in the public domain and widely reported in the local dailies and news on all broadcasts.
as sufficient proof that there are violations of the petitioner's rights. Similarly, in the case of Republic versus Diana Suleiman Said and another, Muridhi J. took judicial notice of media reports concerning attacks in Lamu over a period, among others, and reviewed the order of release of the accused persons on bond. In Daniel Ogwoka Manduku versus DPP, Ogola J. observed as follows, I quote, "On the issue of media reporting, this court has taken judicial notice that the petitioner has been the subject of adverse media reports, both print and audiovisual. The cumulative effect of such report is to paint the petitioner in bad light. While media reporting is not likely to influence the court, the petitioner is likely to be judged adversely in the court of public opinion." End of quote. In Republic versus Kunguru Martin Opio Jr., Wakiaga J. took notice of adverse media publicity to find that the security of the accused person therein was at stake. Having considered the above authorities, my view is that the court can take judicial notice of media reports depending on the circumstance of the case and subject to the conditions stipulated by law. Media reports cannot be relied upon to prove, for instance, the guilt or otherwise of the suspect, however much he may have been implicated or vindicated in such reports. They cannot be relied upon to resolve issues in controversy. The media houses in and outside the country have been reporting incidents as they unfold at Shakahola. A simple Google search of the name Shakahola leads to a great number of links containing horrendous news and information on the incidents under investigation herein. The respondents, through their counsel, admitted that several bodies have since been exhumed at the scene of the alleged crime, and that the whole world is talking about Shakahola. Counsel for the respondent further submitted, rightly so, that we cannot ignore what is going on and we should all be concerned. For close to a month now, the Kenyan media has been reporting on the happenings at Shakahola. There has been news on bodies being exhumed and survivors being rescued. As rightly submitted by Mr. Abubakar, the chief government pathologist has been giving media briefings on the post-mortem exercise at Malindi. Reports indicate that when exhumations resumed on 9th May 2023, Na mtazamaji, huyo ni Kasisi Paul Mackenzie ambaye amefika katika mahakama ya Shanzu mjini Mombasa, ambapo anashtakiwa kwa madai ya kutoa itikadi kali ama mafunzo kali na kuwapotoza wale waumini wa kanisa lake. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi katika chumba cha habari, na tutakuwa tunakuarifu kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka katika kaunti ya Bungoma, ambapo tutaungana naye mwandishi wetu Wanji Sostin ambaye atakuwa anaendeleza mjadala kuhusiana na suala la dini na mafunzo potovu. Wanji Sostin, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi kutoka katika kaunti ya Bungoma, mie kufikia sasa hivi itakuwa narusha mpira upande wa pili ili uweze kuchukua usukani, kisha baadaye tutakuwa tunarejea kwa taarifa zaidi. Kwa njia iliyo shwari kabisa. Kumbuka kwamba tunakujia kwa njia ya moja kwa moja kutoka mgahawa wa Ashley Suit Bungoma, na hii leo swala ambalo tunaangazia ni dini na itikadi kali. Na kumbuka kwamba kesi inayoendelea kwa sasa ni ya Paul Mackenzie, mhubiri tata katika mahakama ya Shanzu katika kaunti ya Mombasa. Ni masuala mengi ambayo yamekuwa yakiibuka, na hapa nilipo tutakuwa tunazungumza na wachungaji. Ninaye hapa kiongozi wa kidini ya Kiislamu ambaye ni Hamisi Ambwere. Tutakuwa anadadafua masuala haya ya dini na itikadi kali kuanzia sasa hadi mida ya saa 7. Na kumbuka kwamba mtazamaji wetu unaweza tupata kwa mitandao ya kijamii TV47, Facebook, YouTube at TV47 Kenya, Instagram na vile Twitter. Ni masuala ambayo tunazungumuza kwa takriban saa 1 na dakika 30. Karibu kiongozi. Na swala ambalo linasumbua kwa sasa hivi wananchi, swala la mauaji ya halaiki ya watu kule katika msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi. Ukisikia swala hili, sijui ni lipi linakujia akilini mwako kwa utangulizi
wa majina yako na vile vile unafanya kazi wapi hapa kaunti ya Bungoma? Kwa hakika nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabisa kwa kutupa uhai ambao kwamba sisi hatulipii. Mimi ni Ustadh Isa Hussein Ambwere. Kwanza kabisa mimi ni organizing secretary katika majlis ya maulama na wahubiri maimamu. Organizing secretary wa account naitwa Ustadh Isa Ambwere Hamis. Vile vile pia mimi nimechaguliwa na maimamu wenzangu kuwakilisha kwenye kaunti ya Bungoma kama county imam. Wallahi nashukuru sana ndugu zangu wa TV 47 kwa kuwa na mawazo na fikra kubwa, kufikiria namna gani sisi tuweze kukusanyika pamoja na nyinyi ili tuungane katika msemo ambao kwamba huko wakati unaendelea Kenya mzima, kufikiria namna gani mambo ya mageuka misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ndiye ametumba sisi. Mungu ametumba sisi na akatupatia commands. Hizo commands ni vitabu vyake. Kwa mfano tuko na Taurat, Zabur, Injil na Qur'an. Vile vile pia kuna vitabu vya nyaraka za Ibrahim, nyaraka ambazo kwamba alitumia kina Ismail wa kina Yakobo. Yote hiyo ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia. Tunapoishi katika ulimwengu huu tusitumie akili zetu, mbali tufate vitabu vya Mungu. Na vile vile pia baada ya hapo Mungu hakutuacha hivi hivi tu, bali Mungu alitumana manabii mbalimbali ili sisi tuige mwendo wa wale manabii. Yale ambayo kwamba manabii wametuambia tufanye tuyafanye, yale ambayo kwamba manabii hawakufanya tusiyafanye. Vile vile pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa amefadhilisha watu kutokana na vipawa mbalimbali. Vipawa vya manabii ambazo kwamba manabii walikuwa nazo, sisi wanadamu wa sasa hatuwezi kupata hizo vipawa. Mbali sisi ni kuzidisha imani zetu kumtambua Mungu. Lakini vipawa mbalimbali, kwa mfano Nabii Isa ambaye kwamba ni Yesu, alifufua waliofariki, hatuwezi kufanya kazi hiyo. Kwa mfano Nabii Muhammad Nabii wetu Muhammad, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, alisungumuza na watu walio makaburini. Sisi hatuwezi kusungumuza na mambo kama haya, tuyawezi. Nabii Musa alifanya miujiza katika bahari, hatuwezi. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuyafanya exactly yale ambayo kwamba walifanya manabii, manake wale walikuwa wakizungumza moja kwa moja na Mungu. Kuna Mungu na kuna manabii. Hii kidogo katika sisi wahubiri huatia watu kwenye matata, manake hatuwafanulii kusema huyu ni Nabii Muhammad ni nabii wa Mungu wala Muhammad si Mungu. Hii tu ndio tatizo kubwa ambalo kwamba sisi tunapofundisha mafundisho yetu kwenye kanisa au kwenye msikiti, hatufafanulii watu wetu wakatambua kati ya Mungu na kati ya nabii. Hiyo ndio matatizo makubwa ambayo kwamba tuko nayo. Sasa watu wetu ambao tunafundisha makanisani, tunapowafundisha ile kitu ambacho kwamba tumewafundisha sisi, ndio kitu ambacho kwamba watu wanashika. Na ndio hii ambayo kwamba imeleta makosa makubwa, sababu tunawafundisha against vile vitabu vya Mungu vinavyofundishwa. Kwa mfano kama sisi Waislamu ufundisha Qur'an ile kutokea herufi ya kwanza ambayo inaitwa alif, herufi kama ABC. Tunafundisha mtoto ajue kutoka kwa hiyo herufi hiyo, akikuja polepole akifahamu ile Qur'an, mpaka ajue kwamba kumbe Qur'an inataka tuifanye hivi, tusifanye hivi, tushikamane na hili, tushikamane na hili. Kwa mfano mambo ya kufunga, sisi Waislamu alhamdulillah tumepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba alimtuma Nabii Muhammad. Mwenyezi Mungu ndatoa amri ya kwamba sisi tuwe tukifunga. Kufunga saumu inaitwa saumu. Lakini ametupatia masharti ya kufunga. Kwa mfano katika mwezi ambao kama tumetoka ndani yake mwezi wa Ramadhani, kuna masaa ambayo kama tumeambiwa tukule chakula kutoka pale alfajiri ya asubuhi saa 11 pale, kisha akatupatia masaa ya kufungua, maana yake tukule kitu. Kwa mfano tukishafunga saa 11 alfajiri, tena ikifika saa 12 na 40 something tunaruhusiwa kukula, which means Mwenyezi Mungu hakutaka kutupanish sisi. Na kufunga huku sisi watu tunafunga kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani
kwa muda ambao kama ametupatia. Kwa mfano tumepatia miezi 12. Miezi 12 tumeambiwa tufunge tu mwezi mmoja. Which means tufanye service ya mwili wetu. Kwa hivyo sio kupanish mwili. Tufanye service ya mwili ili viungo pia vipate kufanya service. Kwa vile unafanya gari yako oil, unaweka oil, unatoa kila kitu. Ndio vile sisi pia Waislamu wote tunafanya service ya mwili ili mwili iwe physical fitness. Lakini na vile vile pia kuna somo ambayo kama tumeambiwa ya kufanya ukitaka kumlilia Mola wako. Ukitaka kufunga tu kwa sababu nitaka jambo fulani, kwa mfano ambaye Mungu anakuomba ninafunga leo siku 3 ili mvua Kenya ikuje, mvua ya baraka. Unafunga hiyo kwa siku 3, sio kwamba unafunga 24 hours. Unafunga ukila. Imamu, tumutambulishe hapa askofu, bila shaka tutarudi kwako uweze kuendelea na mahali ambao umetia kikomo. Na mtazamaji ambaye amejiunga nasi kwa sasa ni askofu. Askofu, kwa utangulizi wa utambulisho wako, mweleze mtazamaji wewe ni nani na unatoka wapi na cheo chako haswa hapa kaunti ya Bungoma. Asante, mimi naitwa Reverend Herman Kasili. Reverend Herman Kasili, ninachunga kanisa la Gospel Lighthouse Church kule Webuye, na pia mara nyingi sana ninasimamia maaskofu kwa mambo mengi, especially mambo ya biashara, na nimefurahi kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Jambo nataka kuzungumzia siku ya leo ni kwa mada ya siku ya leo, juu ya mambo yanayoendelea katika nchi ya Kenya. Tunaona ya kwamba katika vyombo vyetu vya habari na kila mahali kienda kwa social media wanazungumzia na kukashifu sana wanaendelea kukashifu vile vitendo vinazoendelea kule Malindi, Shakahola. Kweli kama kama mabishops, mapastors, mareverend na kila mmoja, sisi hatukubaliane na yale yanayotokea kule Shakahola. Hayo ni maafa yenye yamekuja ili kumharibia Yesu wetu jina. Jambo la muhimu ni kwamba Biblia yetu inatuambia tulihatarishwa tayari na Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani kabla hajaenda mbinguni. Tulikuwa tumehatarishwa tayari, na tulihatarishwa na wakasema ya kwamba ukienda katika Mathayo 24 mstari wa 23 ukiendelea pale, alisema kutakuja na watu manabii wa uongo. Manabii wa uongo wenye watakuja, anasema ya kwamba hawa manabii watatanganya hata walioelimika. Watadanganya, ni wewe tu utaangalia kweli huyu ni wa ukweli ama si wa ukweli. Na kweli ni kwamba watu wameinuka wanajiita Kristo. Hata katika sehemu hizi kuna yule anajiita Yesu wa Tongareni, na unajua kwamba huyo si halali, wanajiwekea. Tulikuwa na mwingine anajiita Jehova Wanyonyi. Sisi yule Mungu tunajua ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu aliyemtuma Yesu Kristo. Umeona imamu amesema kwamba anaitwa Isa. Sisi tunatofautiana kidogo tu, ni kwamba hawa wanamuita kama nabii, lakini sisi tunamuita mwana wa Mungu. Hapo tu ndio nao, lakini Isa bin Maryam ni mwana wa Mariamu wanasema. Na ukienda katika Korani vizuri sana utaelewa ya kwamba na katika hiyo Korani wameandika na huyu Isa bin Maryam ndio wengine wanaamini kama mwana wa Mungu. Ndio sisi tunaamini. Shukrani askofu. Imamu ameweza kuzungumzia swala la mfungo katika dini ya Kiislamu. Je, katika dini ya Kikristo mfungo una maana gani? Manake tukiangalia vifo ambavyo vimeweza kuripotiwa kule Shakahola, vingi vinatokana na mafunzo ya kufunza hadi mpaka pale unapofariki. Je, mfungo una maana gani katika dini ya Kikristo? Asante. Kufunga katika dini ya Kikristo ni kujinyima ili kutafuta uso wa Mungu. Lakini haimaanishi ya kwamba wanapofanya kufunga
watu wamekuja na dini nyingine tofauti. Ile si dini mzuri ya kwamba mtu akufe afanye hiyo kufunga mpaka afe ataenda kumuona Yesu. Hakuna kitu kama hiyo. Yesu mwenyewe alisema atarudi na atarudi kuchukua walio wake. Mtu asijiingize ya kwamba analazimisha watu na yeye mwenyewe anaendelea kukula, na huku analazimisha watu na kuwaambia watu wafunge, na wanapoenda kufunga alafu wakufe ati wanaenda kumuona Kristo. Ni kama vile watu wenye walipiga ile trade center. Wakati wale makaidi walipoenda kupiga trade center, waliahidiwa ya kwamba watapata mabigira kule mbinguni. Hakuna mbinguni mabigira, hakuna kuoana na kuoa kule mbinguni. So kilioko ni kwamba hawa watu wamebadilisha dini kivyao. Na ndio nasema kwamba hii constitution ya Kenya inatakikana ibadilishwe. Kubadilishwa ni kwamba walipotoa ya kwamba hii kanisa iwe ni secular state, isiwe religious state. Hiyo ndio waliharibu kabisa. Na pia mjue ya kwamba katika hii constitution hawa watu hakuna mali, ndio naona wakipelekwa kotini wanaachiliwa. Hakuna vile watawashika, because katika constitution inasema there is freedom of worship. Na watu wana worship, wataabudu kile vile wanataka. So hata ni mganga anaweza kwenda kwa street. Ndio naona hata wameandika waganga, mimi ni mgonga kutoka Tanzania, na hakuna mtu atamshika, maana kuna ile inaitwa freedom of worship. So kile kilioko ni kwamba hata hivyo hii constitution inatakana iangaliwe. Ikiangaliwa ndio sasa tutapata ya kwamba hao watu watakuwa wako regulated na constitution. Because ukipeleka hata kotini na kuambia kweli hawatapata na makosa. Atasema huyu mwenyewe alikubali na akafanya nini? Ni akatoa wili yake, atasema mimi nataka ni fast mpaka nife. Sasa utampata namna gani na makosa yule mwenye alisungumuza. So hiyo ni jambo la muhimu ya kwamba funga kama uko Apple. Na kuna siku moja mhubiri mmoja alikuja kwangu. Na alipokuja kwangu huyu mhubiri, nakumbuka vizuri sana, akaniambia ya kwamba anaenda kufunga 40 days. Mimi nikamuuliza swali moja, nipe namba ya mke wako. Akanipa, nikampigia mke wake. Nikamwambia mke wake, nikamwambia huyu ndugu ameniambia anaenda kufunga for 40 days. Amewacha chakula kwa nyumba yake. Akasema hakuna, hajawacha chakula. Nikamwambia sasa unaenda kuombea nani? Kama mke wako mwenyewe amekataa hayo maombi, hiyo maombi yatakuwa yanasaidia nini? So nikamwambia rudi nyumbani, wewe uende utafutie watu wako chakula, watu wakule, watosheke, ndio sasa wewe uende kufunga. So hata kwa Waislamu, najua hata imamu yuko hapa atasema kama hauwezi kufunga ama hauwezi kujistahimili, usiende kufanya hiyo. Lazima unafunga kama umeamini unataka kutafuta Mungu. Na hata kufunga Yesu mwenyewe anasema wakiwa na yeye hawatakani kufunga. Wanahitaji kwa sababu unapotembea na Yesu uko na Yesu. Sasa unafunga kumpata namna gani? So kile watu wanahitaji ni kuwa na Yesu karibu na wao. Na pia kwa sababu tumeelezewa kwamba Yesu mwenyewe alituhatarisha manabii wa uongo watatokea. Na hii manabii wa uongo ni wengi. Hao manabii wa uongo hapa ni wengi, na tunataka ya kwamba wabadilike. Watabadilika namna gani? Mimi nimeona serikali inafanya hiyo kazi ya kwamba CID wanaenda kule, wanafanya nini? Wacha nikwambie, wanahitaji watu wa dini. Wanahitaji task force ya watu wenye wanaelewa mambo ya dini. Ndio watembee na unajua unazaenda na bunduki. Na ukifika hapo hauoni hao, hii ni mapepo. Watu mapepo hauwezi kuyaona. Inahitaji mtu mwenye anaweza kuona hiyo mapepo, ndio aambie bwana CID hapa ni hivi. Lakini uende kwa na bunduki, unafikiria unaenda kupiga mapepo na bunduki, mtashangaa. Kile naambia serikali ichukue watu wenye wana roho safi, watu wenye wana good spirit. Wakipewa hiyo nafasi, itakuwa ni wakati mzuri ya kwamba watawezana na haya mapepo. Kwa sababu unajua hata yule mwenyewe alisema mtajua ile mnapigana naye. Kwa sababu huwezi kujua. Mapepo yanaanza kupiga watu huko. Kuna majini, watu wanajua majini yako. Na usiwezi kudanganyana uchawi huko. Na ukienda huko kama hujajitayarisha, kama hujajihami, tumeenda na bunduki, utatandikwa na majini mpaka utashangaa. So
eti kwamba mnachocheza nacho hamukijui kitawaramba. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tunakujia kwa njia moja kutoka mgahawa wa Ashley Suite hapa mjini Bungoma, na tuchukue hii fursa tuweze kuvuka hadi kaunti ya Elgeyo Marakwet ambako mwenzangu Fabian Kibeti yuko tisti kabisa aweze kutujuza ni yapi haswa ambayo yanajiri kutoka eneo hilo na wakazi wa eneo hilo wanayepi kuhusiana na swala nzima la dini na itikadi kali. Kwako Fabian. Naam, shukrani sana mwenzangu. Kama ulivyosema, niko katika county 028 ambayo ni county ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na mshauri wa saikolojia katika county ambaye atusaidia kung'amua hili swala linalohusikana na dini potofu katika nchi ya Kenya. Karibu sana mamangu, na wewe kama mwana saikolojia, mshauri wa saikolojia, kuna hili swala tata linalohusikana na mambo ya dini. Juzi tumeona watu huko sehemu inayojulikana kama Shakahola, watu wamepoteza maisha yao. Kuna wengine wamefukuliwa zaidi ya 100 ambao wamepoteza maisha yao. Je, wewe kama mwana saikolojia, mshauri wa saikolojia, ni nini inafanya watu kujiunga na hizi dini? Kianza kwa majina. Kwa majina ninaitwa Sister Makrina Ruto, mkaaji wa Elgeyo Marakwet County. Mambo ya Shakahola imetustua sisi wote wananchi wa hii nchi. In my opinion, kulitokelezea shida fulani. Wahubiri wa dini walikuwa na mpango yao yenye iko nje na Mungu. Kwa mfano, labda walikuwa na mambo mengine juu ya hawa waumini. So wakatumia neno la Mungu na I'm sure walitumia kitu inaitwa hypnosis in psychology. Hypnosis unafanya mtu kuchukua kabisa akili zake zote, and they used it negatively. Kuchukua akili zao zote, kusema ya kwamba maisha ya hii dunia haina maana, kupika biashara, kuchunga familia, kuishi hata hakuna haja. Your best thing ni kuchange na kuingia mbinguni. Sasa hivi, na njia moja ni moja yenye waliambiwa. Hivyo inastustusha sana. It is because they ran their mind. They ruined their mind negatively for their own good. Naongea juu ya mapasta. Je, unaona serikali imefanya ya kutosha kudhibiti hizi dini? In a way, sisi wote wa Kenya ni Wakristo kwa kweli. Lakini mara mingi tunaamini kwamba wale viongozi wa madini wanaweza kufanya kitu ya maana ya kujenga watu kweli kwenda mbinguni. Sio kwa sababu ya kujinafsisha. Lakini and then we relaxed because we are also Christians. We relaxed. Serikali wakarelax, viongozi wakarelax, wakijua tu mambo iko sawa. Na kumbe mtu mwingine amechukua nafasi nyingine kwa kitu kingine. Kwa ajili ya hiyo, I'm sure if they knew that there was something like this going on, hakika kila mtu angekimbia. Hata mimi kutoka hapa Elgeyo Marakwet ningeenda moja kwa moja ku make sure kwamba tumeokoa watu, lakini hatukujua, tuliamini hivyo. Na kwa ajili ya hivyo, of course kuna evil people in this world. Na kwa sababu kuna evil people in this world, then they are using it for their own kujinafsisha. Swali lingine ni kuwa ushauri wako kwa serikali ni haswa kuhusiana na hizi dini, na pengine kuna haja kwa ile lugha ya kimombo inajulikana kuregulate makanisa? I think it is very important to regulate makanisa. Kwa ajili ni nzuri watu wasome, mapasta wasome, viongozi wa kanisa wasome, na pia kuona ya kwamba wanaendelesha nini. Look at the book of Genesis, for example. God created us in his own likeness and image. And therefore, how come hata kwa makanisa sisi viongozi wa kanisa tumeenda kufanya watu waamini sisi so much na kufuata mambo zetu so much na kusahau Biblia. It is so shameful and it is so sad. And therefore serikali wafuate hao watu, wanamsikiliza kwa Mungu, wanasikiliza maneno ya Mungu through the wahubiri, ama wamepotea. Kwa mfano kuambiwa kwamba uwezo kula, na ni kweli fasting is part of us as Christians, but also beyond that, and then also ruin people forever for your own good, it is very sad. So the serikali yetu tukufu tuamuke, tu check. Okay, I am a Catholic, so what we always say is
we learn to reason critically. Even as much as we listen to God, we must also listen to the pastor. Anasemaje, ananiambiaje. Let us take responsibility also of our own faith. Tusiajilie tu mtu. Don't feel like pastor ako ni mambo yote, anajua mambo yote, kila kitu ni yako ni kufuata. Hapana. He created you in his own likeness and image. Pengine kwa sababu ya muda, ushauri wako kama mshauri wa kisaikolojia kwa Wakenya, imeipuka kuwa watu wengi wamejiunga na hizo dini kutokana na pengine hali ya maisha imekuwa ngumu ama nini? Pengine ushauri wako kwa Kenya ni? Wananchi wenzangu wa Kenya, yeah, we have problems. I'm sure hiyo mashida tuko nazo kweli, lazima ilikumba wenzetu na wakaingia kwa makanisa kama haya na kufuata mambo kama haya. Lakini also ujue ya kwamba you are in charge of your own life. Please wake up and tell yourself, up to here ninaweza kwenda, na up to here siwezi. Usingoje hata usingoje kuoshwa kiakili sana. I have a relative mwenye aliniambia 2 months ago, pastor yetu ametuambia ati hakuna hata kuchallenge pastors, kuchallenge nani. Hey, nobody has power over you and God. Shukrani sana. Mwenzangu kwa studio, masuala ndio hayo. Wakenya wameelezwa aswa kuhusiana na hizi dini ambazo zinapotosha watu. Kutoka kwangu narekesha kwako studio. Jina langu ni Fabian Kibet. Naam, shukran Fabian kwa kuweza kutueleza kwa kina maoni ya wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na kwa sasa tunafululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Nakuru aliko mwenzangu mrembo Chichi Josephine aweze kutupasha zaidi ni yapi maoni, wakazi wana maoni yapi kuhusiana na swala hili tata kutoka kaunti ya Nakuru. Chichi, ni yapi kutoka eneo hilo? Wanji, shukran sana. Na hivi sasa kama ulivyosema na kujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru. Nalo basi itikadi kali za kidini nchini Kenya zina mizizi yake ambayo ni pamoja na mambo mengi ambayo huchangia ikiwemo umaskini, zile ambazo ni kukosa udhabiti katika siasa na pia kutokubalika katika jamii, na hivyo basi ni mambo mengi tu ambayo yanapelekea mmoja kuingia katika itikadi kali za kidini. Na hivyo basi kutokana na yale ambayo yanaendelea katika taifa la Kenya kuhusiana na visa vya yule ambaye ni mchungaji Tata Paul Mackenzie, aelewa kwamba kuna mengi tu ambayo yamekuwa yakizungumziwa, na hivyo basi hilo nitakuwa nikimshirikisha yule ambaye ni mchungaji wa kanisa la Metro Church, na pia nitakuwa nikizungumza na mwenzake hapo ambaye watatueleza kwa mtazamo wao ni upi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya, na pia zaidi ya yote kipi kifanyike. Wameelewa kwamba kuna wale wachungaji ambao walisema kutoka kanisa za Pentecost ambao walisema si swala la serikali kuweza kudhibiti ama kuunda taasisi za kuweza kudhibiti uongozi wa makanisa. Hivyo basi niweze tu kutanguliza na wewe askofu. Nieleze wewe ukiwa askofu ambaye unaelewa dini kwa undani zaidi, kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya, kwa mtazamo wako unaona vipi kuhusiana na yule mchungaji Tata Paul Mackenzie na pia kuhusiana na itikadi kali za kidini ambazo zinaendelezwa katika taifa la Kenya? Asante sana Mike Brown. Ningependa kusema hivi ya kuwa Biblia inasema vizuri sana ya kuwa watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Licha ya kuwa tuna dini zote, ukweli wa mambo hamna dini yoyote ambaye haina kasoro yake. Shida ya dini sio dini, ni wale wafuasi wanaoingia kwenye dini na wanakubali kujiachilia bila kuchunguza maandiko. Maana kama kanisa la Kikristo, msimamo wetu ni Biblia. Jambo lolote nje ya Biblia haijalishi ni nani. Na kitu kingine kimetendeka katika makanisa na katika dini zote sasa. Watu wengi wamekuwa wakiamini mtu binafsi kuliko kuamini taasisi ama ile msimamo wa kanisa. Kwa hivyo kulingana vile mambo imekuwa, hatuwezi kufanya mambo yote kuwa mabaya juu ya watu kadhaa ambao wameharibika. Maana hata kwenye barabara kuna magari mabovu na huwa tupandi yale yameharibika, tunapanda yale yanaenda. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hata kwa hali kama hii imebidi watu warudi kwa makanisa yao na wachunguze jambo lolote, msimamo wote ambao hauko kwenye maandiko, neno la Mungu. Wewe mwenyewe unaweza kujiondoa. Maana ukweli wa mambo kuwa licha ya kuwa kumetendeka yale mambo ya Shakahola,
ukweli ni kuwa hakuna mtu aliyelazimishwa. Ni ukosefu wa maarifa ya watu, walimwamini mtu kuliko vile wangemwamini Mungu. Na kwa sababu ya hiyo, watu wakiamini mtu wanajiingiza kwenye shida, wanajiingiza kwenye tabu, na unakuta mtu huyo ni kama vile huwa tunasema mtu anakutumu uende ufanye jambo, naye na familia yake hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo kile mimi ningependa kusema kwa kanisa, ni mzuri kila kanisa ijichunge, na serikali ikuwa inachukua sheria mkononi kama mtu ameenda kinyume na maadili ya wanadamu, because human right is the most important thing katika kila hali. Na mchungaji, labda wakati ambapo kabla uondoke, kuna jopo kazi ambalo limeundwa na Rais William Ruto la kuweza kuchunguza makanisa. Nieleze iwapo unakubaliana na hilo jopo kazi liweze kuchunguza makanisa ama vipi? Siwezi kutumia jina mbaya, ila huo ni upuzi, kwa sababu ukweli wa mambo, kanisa haijaunda jopo la kuchunguza serikali. Kwa hivyo serikali isiunde jopo ya kuchunguza kanisa, maana kanisa ina uwezo, ina viongozi wake. Ni viongozi wote waungano wa kanisa waunde jopo lao, kama vile tulikuwa na NCCK, tulikuwa na Catholic wako na yao yenyewe. Sisi kama sisi hapa tuko na yetu inaitwa Chris Metro, tunajichunguza wenyewe. Watu wajichunguze, lakini serikali inatakiwa ichunguze makosa, sio kuchunguza kanisa. Kama wangelikuwa na jopo mzuri, hii jambo la Shakahola lingefikia mahali limefikia. Maana kuwa watu zaidi ya 10 bado ni kitu kubwa, lakini wakipita hapo inamaanisha kuna mtu amelala kwenye kazi. Shukran sana Reverend Simba. Thank you very much. This is TV47. What do you make of what is happening in Kenya pertaining cultism? Well, for what has happened, if you look at a human perspective, it's very sad and it's really, really shocking. But if you look at a biblical perspective, what the Bible says would happen in the last days before Jesus comes, and it would be this, that he said in last days there'd be perilous times that come onto the earth, and there'd be many false prophets would come and give a false impression about what is right and what is wrong. So what has happened is we're looking at end time prophecy being fulfilled by the Bible. That's what I know. So it doesn't shock me as a pastor. It doesn't shock me. And which is the best way of fasting? The best way of fasting, the Bible says to do in a way so no one even knows you're fasting. And harming yourself, the Bible calls it wicked. So, but I know this, that when you fast, the Bible says, wash your face, put oil on your face. Don't let anybody know you're even fasting. I'll fast, nobody knows I'm fasting. Even my own wife doesn't know when I'm fasting. And so the biblical perspective, you do this because you want to draw closer to Jesus and who he is. And so the best way to fast is not let anybody know. You do it in the secret. And the Bible says what you do in the secret, the Lord will reward you openly. About that. Thank you very much, Reverend. Mchungaji, kidogo tunieleze njia mwafaka ya kuweza kufunga ni ipi? Kulingana na kitabu cha Isaya 58, maandiko inatupa njia safi. Inasema njia ya safi ya kufunga, na hii ndio fungo ambalo Mungu amekubali, ni kuwasaidia mayatima, kuwasaidia maskini, na kutoa mkate wako na kushiriki na wenye njaa. Kwa hii ingine inaitwa a hunger strike. Wakati unasema hutakula, hati utakaa miezi 3. Yesu alifunga, alikuwa anaenda msalabani. Wewe unafunga, unaenda wapi? Shukrani sana mchungaji. Hivyo basi, iwapo umesikia kile ambacho mchungaji amesema, kuna mambo ama mikakati ya kuweza kufuata wakati ambapo unaingia kwenye mfungo. Na hivyo basi ameweza pia kuzungumzia swala la vile ambavyo serikali iliumba jopo la kuweza kuchunguza makanisa, na akasema si kazi ya serikali kuweza kuchunguza makanisa, lakini makanisa yao yenyewe yaweze kujichunguza. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza nao zaidi kuweza kusikia zaidi ya kauli zao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya. Hivi basi kutoka kwangu sina la ziada, nitarudisha kwako Wanji Sosten. Jina langu ni Chichi Josephine.
Naam, shukran Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kuweza kuongea na baadhi ya wachungaji na vilevile wakazi kutoa maoni yao kuhusiana na dini na itikadi kali. Kumbuka kwamba kesi inayoendelea katika mahakama ya Shanzu kule kaunti ya Mombasa ni kuwa inaendeshwa kuhusiana na mhubiri Paul Mackenzie, kuhusiana iwapo ataweza kuachiliwa hii leo ama kuzuiliwa zaidi. Na kumbuka kwamba hapa kaunti ya Bungoma, Yesu wa Tongaren, hapo nilipotanguliza hapo mwanzo, ni kwamba alikuwa amefika katika afisi za kamanda wa polisi, vilevile kuandikisha taarifa uhalali wa kanisa yake. Na kumbuka kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka mgahawa wa Ashley Suit Bungoma, na hapa tumekuwa tukizungumza na viongozi wa kidini. Ninaye hapa imam, kiongozi wa dini ya Kiislamu, na vilevile askofu Haman Kasili, kiongozi wa kidini wa dini ya Kikristo. Imamu, tuweze kuendelea na mazungumzo yetu. Ni nini haswa ambacho unafikiri kwamba wakazi, wananchi wetu wa Kenya, inawafanya kuamini viongozi kama hawa, mhubiri Paul Mackenzie, yupo Yesu wa Tongaren, wahubiri wenye itikadi kali, imani potovu? Kwa hakika nashukuru sana. Mimi naviona ni mafunzo. Sisi viongozi ambao kama tuko juu, sisi maimamu, mapasta na wale ambao wanaanza kufundishia chini, wale makasisi, katika mafundisho yetu sisi tunapofundisha, hatufundishi mtu kumwelewa Mungu ni nani. Hatufundishi Mungu kuelewa kwamba baada ya katika ulimwengu huu tutakufa kwa uwezo wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu hajui kwamba Mungu ni mwenye kuchukua roho. Kwa hivyo kwa ajili ya hiyo ndio sababu imesababisha mwanadamu anaona kwamba labda pengine nakufa kwa sababu ya Yesu, nakufa kwa sababu ya Muhammad. Hiyo hakuna. Yesu ni mwanadamu, alitumwa na Mungu kuja kutufundisha sisi tabia nzuri. Miongoni mwa tabia ambazo kwamba alitumwa ni kuambia sisi tusijiue wala tusiwe watu. Vile vile pia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa kuja kutoa watu kwenye mambo ya kujua, mambo ya kimila, kuelekeza kumtambua Mungu peke yake. Na vile vile pia alikuja kuambia watu ya kwamba usijiue, mwenye kuwa ama mwenye kuchukua roho ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sisi ambaye kwamba ni wafundishaji katika kanisa au misikitini, ndio tumefanya watu wetu kwa tumewafundisha opposite. Hatujiambia kwamba Mungu ni mwenye kuchukua roho, au Mungu, nguvu za kufa ni nguvu za Mungu, sio nguvu za wanadamu. Sacrifice. Kwa mfano kama sisi huwa tunalali kabisa tunaposikia kwa mtu akisema kwamba anafanya jihad. Jihad ambayo kwamba iko katika Uislamu ni jihad ya kupigana nafsi yako mwenyewe, kuondoka kwenye maovu uelekeze kwenye kumtambua Mungu. Hiyo ndio jihad. Kwa hivyo ukisikia mtu anajua anafanya jihadi, hao sio maimamu wala sio Uislamu kamili, ni kama majambazi. Kwa sababu kuna kikundi kinaitwa Mungiki, kazi yao ni kuua watu. Kuna kikundi kinaitwa Boko Haram. Hiyo ni vita ambavyo kama viko tofauti kabisa na mambo ya dini. Mambo ya vitabu vya Mungu ametuletea commands. Amekuwa ni vitabu vya Mungu ambavyo kama vinatuongoza sisi katika kumtambua Mungu, na vinatuambia sisi nini tufanye, nini tusifanye. Kwa hivyo wakati huu tumekuja katika kuchallenge wananchi wetu kwa kutaka mapato fulani. Kwa hivyo kitu ambacho inasababisha sisi tuna challenge maimamu, mabishop, kuchallenge watu kwa sababu ya nini? Kutaka mapato kutoka kwa wale watu wale. Ndio kitu kubwa inasababisha. Na vile vile unapata mtu fukara, mtu ambaye kama intakana asaidiwe. Intakana kwa mfano kama ni bishop au kama ni imamu, intakana ujue watu wako vile walivyo. Ujue kwamba huyu ni mtu maskini, intakana asaidiwe. Badala yake tuna challenge kwa kutumia vitabu vya Mungu, tukisema urongo kwa Mungu amesema hivi, toa mali yako yote, fanya hivi na hivyo utamuona Mungu. Hiyo ni urongo. Kumuona Mungu ni bidii yako kumtambua Mungu na kutenda matendo mazuri na kuachana na matendo ambayo kama Mungu amesema tusiyafanye. Hiyo lilituelekeza sisi kumtambua Mungu. Lakini tukisema twende against vile tunapochallenge watu wetu kwamba toa mali yako utamwona Yesu, sacrifice utamwona Yesu, vile vile pia tunaua, na kuua ni mbaya katika vitabu. Mungu amekataza tusiue nafsi ambayo kama Mungu ameharamisha.
Mungu amesema usiue nafsi, usiue. Wala hakuna mambo ya kuua. Kuua ni mbaya. Kunyonga ni mbaya. Serikali yetu ilikuwa imeweka mambo ya kunyonga. Lakini baadaye waliposoma vitabu ikaona kwamba kumbe kukatia mtu kifo ni mbaya. Kwa hivyo serikali yenyewe haiui mtu. Je, wewe tu mtu kama bishop, mtu kama imam, wewe ndio uwe watu? Hiyo umeenda against vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hizo roho zote ambazo kwamba zinakufa itakuwa ni mzigo juu yako wewe. Kwa hivyo hiyo ndio mafundisho ambayo kama ndekana sisi tufundishe watu kumtambua Mungu peke yake. Tufundishe watu kutambua kwamba Mungu ndiye mwenye kuchukua nafsi ya mwanadamu. Tufundishe watu kujua kwamba wakati wa kufa utakuja. Usimeze dawa, usijiue, wala usikubali kuuliwa, wala usikue wewe ukasema Al-Shabaab hatunao watu kwa sababu tenda kumwona Mungu, ni urongo. Shukrani. Na mwelekezi ananieleza kwamba tuende mapumziko, na kabla hapo askofu, kwa sekunde 30, dakika moja, ni nini haswa ambacho nafikiri kwamba kinawavutia wakazi wetu kwa wahubiri tata kama hawa? Sekunde 30. Asante. Ya kwamba watu wameanza kufanya sarakasi mingi, na katika dini mkiweka sarakasi zaidi hamtakuwa mnafanya makusudi ya Mungu, kwa sababu watu wengi mara nyingi wamejiingiza katika mahubiri si kwa sababu wameitwa. Biblia inasema kwamba kuna wengi wameitwa lakini wachache ndio wamechaguliwa. Kuna wale wamechaguliwa wanahubiri injili nzuri ya Mungu, injili ya Yesu ni injili sawa kabisa, na wengine wameingia huko kama biashara. Kuna wale wameenda katika kufanya kazi ya Mungu kama biashara, ili wakapate mapato, ili wakapate fedha. Mimi juzi nimeuliza kanisa ya kwamba mimi nilipewa bure, lazima nikuwape bure. Nikasema yeyote kama nimemuombea Mungu akambariki na nikaitisha pesa kutoka kwake, abebe mkono nitamrudishia. Kwa sababu hata mimi hata kama nafanya kazi ya kanisa, pia mimi nafanya biashara, pia mimi nafanya kazi na pia napata mapato, napeleka watoto wangu shule. Sitegemei ya kwamba nitaenda kuchukua pesa za watu. Tusilete imani potofu kwa watu. Hii imani potofu yenye haifuati Biblia, yenye watu inafuata maneno yao wenyewe, si imani mzuri. Kuna watu wamefanya mpaka tunakuja kuaibika kama kanisa ama kama mapastors na mabishops, ni kwa sababu tunasema maneno mengine na yanakuja kuadhiri mwananchi wa kawaida. So tunajua kwamba hayo ndio yako, na mambo yakibadilika, tukifuata tu neno la Yesu Kristo, tutakwenda mbele kwa njia safi. Na shukrani askofu na imam. Mtazamaji, hebu tuweze kumtendea haki mdhamini wetu, tuchukue mapumziko mafupi, tunarejea muda usiokuwa mrefu. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mtuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii, mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m.
The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is a kaunti ya Bungoma, na hapa tulipo ni katika mgahawa wa Ashley Sweet Bungoma, mgahawa ambao bila shaka unavuma kwa kweli. Kumbuka kwamba mada ya hii leo, swala ambalo tunaangazia ni dini na itikadi kali, mahubiri potovu. Na pasipo na kule na mengi, hebu tuweze kuvuka katika kaunti ya Machakos aliko mwenzangu Mbai, tujuze ni yepi wakazi eneo hilo wana maoni yepi. Mbai, iwapo unanipata kwa njia iliyo shwari kabisa, tueleze wananchi wana yepi kuhusiana na swala hili tata kutoka eneo hilo. Mbai. Mubashara kabisa hapa katika kaunti ya Machakos na kupata Kenya, yani moja kwa moja na mambo mazuri zaidi. Wanasema itikadi kali za kidini ndio ikawa na hali katika maeneo ya kule Shakahola, ambapo mamia ya waumini wamesemekana kufariki na bado shughuli nzima inaendelea. Lakini hasa nini kinapelekea wengi tu kuweza kuwa na imani hizi potovu ama imani na itikadi kali za kidini, kiasi kwamba mtu anawacha familia kwake na pia kuweza kwenda kujiunga kuingia kwenye msitu na mambo kama haya. Hapa katika kaunti ya Machakos ningependa kuzungumza na wananchi kuweza kusikia wao kama Wakristo ama kama watu wa dini wanahisi vipi katika swala nzima hili la itikadi kali za kidini. Mama, karibu, kwanza tufahamishe jina lako. Kwa majina naitwa Rose, mkaji wa Machakos. Na hii mambo ya itikadi kali, mtu anaamini dini kiasi kwamba anafariki, wewe unahisi vipi ama nini kinapelekea mtu kuweza kufanya swala kama hili? Okay, Kenya kinapelekea watu kufanya swala kayo ni juu ya mashida zenye yako na wananchi. So inafika mahali unaona hakuna mahali mnaenda, so it's better you sell everything and you ende follow that church. Maana hapo ndio watu wanaona wanaweza saidikia hapo. Na wanasema sana wanawake wengi ndio wameweza kuingia katika hizi itikadi kali za kidini. Wewe kama mwanamke unahisi vipi na unasema nini hasa kinapelekea sana wanawake jinsia ya kike kuweza kuingia katika itikadi potovu? Okay, first thing, wanawake wakienda huko wanapenda familia zao. Saa ya mbele ni kwenda kusecure ile family na waone mahali watapata at least family zao ziweze kuwa stable. Saa hapo ndio unaopataga mama akienda pia atavuta mzee naone mahali penye watasaidika juu wanapenda familia zao. Naam, asante sana kwa maoni yako, nashukuru sana. Huyo ni mmoja ya wananchi hapa. Swala nzima tu la itikadi kali, mtu ametoka kwake amekwenda kuishi kule msituni, wameomba na maswala yakatokea kule Shakahola. Kaka mwingine hapa, swala nzima umeliona, umesikia mambo ya Makenzi na mambo kama haya. Wewe kama mwananchi na pia kama Mkenya, unahisi vipi? Hii kitu ni tatanishi sana na kitu yenye inafanya watu waende hapo. Kenyans wanaamini mambo kidogo sana. Sasa unaanza ona mtu anaambiwa atingize simu kwa hewa, pesa zinaingia zikiwa zimetoka wapi? Kitu ya pili, unaona mtu anaweza ambiwa enda pale, kibieni pale, watu wanachukua pesa chini. Unaona mtu akikimbia hata hajiulizi nani ameangusha pesa, ziliangushwa muda gani. Yaani Kenyans wanaamini vitu kidogo sana. Na ukitaka kuwin Kenyans, mwambie kitu Kenya anaamini kwa akili yake. Na ndio maana unaona makanisa ama watu wengi wenye wanafuatwa sana wanaambiaga wananchi ile kitu iko kwa akili yao. Ndio maana watu wanaifuata sana. Na kuna swala nzima la kudhibiti makanisa. Unafikiri kwamba serikali kwa miaka ambayo imepita imefanya vya kutosha ili kuhakikisha kwamba inadhibiti makanisa na hizi dini potovu hapa nchini, ama nini kifanyike kuhakikisha kwamba hakuna masuala kama haya tena? Kitu ya kwanza, serikali ya Kenya iliachilia makanisa sana, makanisa ikakuwa huru, na ndio maana unaona wanafanya ile kitu yote wanataka. Kitu yenye inafaa ifanyike ni kama county commissioner anachukuana na wafanyikazi wake wote wanyako chini yake, wanaenda wanachunguza hizi makanisa zote zenye ziko kwa kaunti yake. Ndio wakichunguza hizo zote wanapelekea president report kwamba nchi ya Kenya, makanisa yenye iko Kenya inapeana ile ujumbe ya ukweli, wasipoteze wananchi tena. Asante sana kwa maoni yako. Swala nzima kuhusiana na itikadi kali za kidini. Na pia hapa nina kaka mwingine. Kaka, karibu. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Nathan Mutiso, niko hapa Machakos.
Umejionea swala nzima la Shakahola na vile mambo yalivyo kufikia sasa. Hivi wewe kama mwananchi, nini kinapelekea kiasi kwamba mtu anaacha familia kwake na kwenda kuangamia kule misituni? Jambo la kwanza ambalo linafanya watu waingie kwa hayo mambo kama haya ya Makenzi na vile yale mambo alifanya ni zile shida wanadamu wako nazo. Wanadamu wako na shida mingi sana. Hata wale ambao bado hawajaenda huko wana matatizo mengi sana. Lakini sasa shida ni moja. Wachungaji wanadamu wako na matatizo, wanawapelekea wachungaji wakifikiria watawasaidika, lakini hawawasaidii hata kidogo. Kwa sababu hiyo Makenzi alifanya yezi madirisha Mungu. Mungu ni wa kweli na Mungu yupo. Kwa hivyo hiyo ya Makenzi ni special case yake, hiyo yake ni special na ni vile alifanya ni mambo yake mwenyewe. Makanisa hayana tatizo lolote. Na kuna njia serikali inaweza ikafanya ikadhibiti masuala kama haya ya Makenzi. Serikali lazima kuingilia mipangilio. Kuna makanisa mengine yana mipangilio ambayo ni tofauti, ambayo hata ilinganishwi na Biblia. Kwa hivyo kama kuna kanisa lolote ambalo kuna mambo kama hayo, inastahili kuchunguzwa na iangaliwe kwa uzuri, ili kila mwanadamu akienda pale, kwa sababu wale wanaenda hapo ni Wakenya, wasipatwe na matatizo yoyote. Kwa sababu hata kuna matatizo mengine, mtu ameuza kila kitu, anapelekea mchungaji, hajasaidika na hakuna kitu hata moja amesaidika nayo. Kwa hivyo hata serikali inastahili kutusaidia watu wa kwake ili wakuwe kwamba hawa wachungaji hawatatajilika kwa sababu ya kuwapokonya. Naam, asante sana. Wanasema kwamba kila mwamba ngoma uvuta upande wake. Yaani kila mtu anajipendekeza yeye mwenyewe, na sieti kwamba samaki mmoja akioza bahari yote inanuka uvundo. La hasha. Ni kwamba tu ni moja kati ya samaki wengi walioko baharini ndio ambaye ameoza. Ndio swala nzima la Makenzi na maoni ya wananchi hapa katika kaunti ya Machakos. Basi kutoka hapa na Waragesha studio, mimi ni Nicholas Mbai. Naam, shukrani Nick Mbai kutoka kaunti ya Machakos kwa kuweza kuongea na wakazi wa eneo hilo, bila shaka kutoa maoni yao kuhusiana na swala nzima ambalo tunazungumzia hii leo. Mtazamaji, kumbuka kwamba tunakujia moja kwa moja kwa njia moja kwa moja au mbashara kutoka mgahawa wa Ashley Sweet Bungoma, ambapo tunaangazia swala hili nzima. Na taarifa ambayo inapokea kwa sasa hivi ni kwamba Yesu wa Tongaren bado yuwahojiwa ama yuwapelelezwa na maafisa wa polisi hapa mjini Bungoma, na bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kufuatilizia tuone ni yepi haswa ambayo itakuwa inaajiri. Na mtazamaji, iwapo haujaweza kujua ni idadi ya watu wangapi walikuwa wamefukuliwa kule katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, kufikia hapo jana ni kwamba walikuwa wamefika 133, na kumbuka kwamba 68 walikuwa wameokolewa na maafisa ambao wanaendeza shughuli hiyo katika msitu huo, na tunaarifiwa kwamba 566 bado hawajulikani walipo, na tumaini letu ni kwamba serikali itahakikisha kwamba watapatikana. Hebu tuweze kuendelea na mazungumzo na hapa wachungaji. Tuendelee na kiongozi hapa wa kidini, Askofu Haman. Udhibiti wa makanisa nchini. Makanisa kwa sasa yapo mengi hapa mjini Bungoma. Tukitoka hapa nje tuanze kuhesabu, utakuta kwamba makanisa ni mengi. Unafikiri kwamba serikali ifanye nini kwamba udhibiti wa makanisa uweze kurejea hapa nchini Kenya? Asante Sostin. Kweli ya kwamba makanisa ni mengi, na hii tu ni njia moja ya kuelekeza watu kwenda mbinguni, na tunaomba kwamba hata Yesu akasema ya kwamba mashamba ni mengi na wakuvuna ni wachache. So kile nataka kusema kwamba mazao nikiwa ni mengi, nataka watenda kazi wawe wakifanya kazi na kazi ya Mungu iliyo ya haki. Jambo lingine ni kwamba watu wanaamka tu. Mtu anaamka tu siku moja tu, hata hajaitwa na Mungu, hajapewa na mwito na Mungu ili akaanze kufanya hiyo kazi. Ameanzisha kanisa, anaendelea na anaanza kuleta misingi yake mwenyewe. Kile nasema kwamba watu wawe na training. Wawe na training ya kibibilia. Wale wakienda kufundisha watu juu ya Biblia, wanafundisha haki ya Biblia. Ni neno. Wajue neno na hilo neno likafikie watu.
neno si ya kupotosha watu, na najua kwamba mabishop mali popote muko, maapostles, maevangelists, walimu wa neno, na wakati muko walimu na maprophets pia, mjue kwamba mufanye kitu kulingana na neno la Mungu. Usianze kuelekeza watu kwa mienendo yako wewe mwenyewe. Kuna juzi nilishangaa sana ati kanisa moja watu wanaenda huko wakiwa uji, wanaabudu wakiwa uji. Hiyo ni kanisa aina gani? Mnaharibia kanisa jina, na hiyo si mzuri. Inakuwa ni kwamba mumeanza kuweka mikakati zingine zenye si za kidini, na huku mnajiita pastor. So kile cha muhimu ni kwamba ingawa Biblia inatukanya tusihukumu, maana mwenyewe ndiye atahukumu, lakini wacha tuseme ukweli ya kwamba tusiharibie watu wa Mungu sifa, tusiharibie kanisa sifa. Kanisa hili ni la Kristo na ni lazima liende kulingana na mienendo Kristo mwenyewe alituachia. So jambo la muhimu ni ya kwamba tuhakikishe kwamba mabishop, wakati tunaingia katika kanisa, kuna kanisa wengine inajiita kanisa, lakini watu wakiingia wanaingia wakiwa rivers kama nyoka. So hiyo ni kanisa aina gani? Na wewe ndio saa hizo umepata, wewe kama Mkristo unajua neno la Mungu, bado ndio unaenda kufuata watu kama hao. Unaenda kufuata wengine wamekuwa matapeli. Wengine wanatapeli watu hata kwa TV, kwa radio, wapi wanasema tuma pesa fulani utapata muujiza. Wacha nikuambie mtu unayesikia hapa, mimi ni mchungaji. Ninataka nikuambie, soma Biblia yako, wacha kufuata Biblia. Kama wewe ni Muislamu, fuata Qur'an. Usiende ukafuata watu wengine ya kwamba muujiza huko unatendeka mahali fulani, anakuambia kwa radio tuma shilingi 310 kwa sababu ameenda kulingana na Biblia, unatuma. Na hapo unafika mahali unakuwa wengine wanasema wanaenda wakishtua wananchi, wanaenda wakishtua Wakristo wakisema, wewe ninakuona jirani yako amekuroga, unaenda kukufa. Sasa mtu anakutishika kwa sababu hataki kukufa, anamletea pesa ati amuombe. Hiyo si Biblia. Biblia sisi, Yesu wetu mwenye alituita alisema kwamba ametupa bure, tupeane bure. Kama tu mtu atoe sadaka, wacha atoe sadaka. Mtu atoe fungu la 10, wacha atoe, kwa sababu imeandikwa fungu la 10 iko kanisa, iko katika Biblia. Kila kitu iko katika Biblia. Usiende kutapeliwa na kwa jina la kuwa mchungaji. Hatutaki matabeli, na tunahitaji kwamba serikali ichukue watu wenye wana roho safi, ichukue watu wenye wanajua neno la Mungu, ichukue watu wenye watakaa na watoe suluhisho iliyo mzuri, na ndio baada hiyo wale wenye matapeli watakuwa control, kwa sababu hauta control tu kimwili, tutawa control pia kiroho. Hiyo ndio inahitajika sana. Askofu, labda mtu kuwa mchungaji, tukizungumzia swala la masomo, labda mchungaji inafaa awe na kiasi gani cha masomo hapa Kenya? Masomo ni jinsi umeelewa Biblia, na ni lazima kuna colleges za Biblia zenye watu wanaenda kujifunza mambo ya Biblia. Na kujifunza kuzuri sana, nilifundishwa wakati mmoja nikiwa mwandishi. Siku moja niliambia, wakati unaandika, the best thing is to keep on writing. Yani unaendelea kuandika, na kuandika ndio nazoea kuandika uandishi. Hata Biblia, kama wewe ni mchungaji ama kama wewe ni imamu, hausomi Qur'an, utafundishaje watu Qur'an kama wewe mwenyewe haujahitimu katika hiyo Qur'an, haujahitimu katika hiyo Biblia? So unapoendelea kusoma hiyo Biblia, Qur'an ama vitabu zingine wenye wako na imani zao, ni lazima uhakikisha kwamba umepata elimu iliyo nzuri. Si elimu tu ya kuamuka na kuanza vitu zako. Na niliwaambia kwamba nini imewapea nguvu? Ni katiba imewapea nguvu. Mtu anaweza kuamuka na aanze dini yake na afanye vile anataka, kwa sababu ana freedom. Hautampeleka kotini, maana sisi ndio tulipitisha.
So watu ni lazima waelimike, wawe na certificate katika hali ya Biblia, na wakiwa na certificate kwa hali ya Biblia itakuwa nzuri sana. Ninajua kwamba kuna watu wameamka kama yule umesungumzia mambo ya Yesu wa Tongoreni, anapotosha watu. Niliona mke wake akiongea kwa social media na sasa hizi kwa nini hao watu waangekuja hapa? So hivyo ndivyo mambo yanaendelea. So tunataka ya kwamba mambo yaendelee mzuri, watu wakuwe na elimu ya Biblia, watu waambie watu ukweli wa Yesu na Roho Mtakatifu awe juu yao. Naam, shukrani askofu, tuweze kumshirikisha hapa imamu katika dini ya Kiislamu. Hatujaweza kushuhudia madhehebu mengi. Unafikiri kwamba ni nini haswa kifanyike hapa nchini Kenya ili kupunguza idadi ya makanisa hapa nchini Kenya? Shukrani kabisa ndugu yangu. Nafikiri mambo mengi zaidi katika Kenya hapa hivi, kuna vitu vingi vimechangia. Kwanza kuna vitu vitwanga human right. Vile pia kuna kitu vitwanga freedom of worship. Hii imesababisha mwanadamu kujiamukia na fikra ambazo kwamba hazipo kwa mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kama Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Nabii Muhammad alimpatia appointments ya kumwambia kwamba katika suratul Maida aya 107 anasema kwamba sikukutuma wewe mtume isipokuwa nimekutuma wewe uwe ni rehema kwa ulimwengu mzima, uwe ni mtu wa kuweka amani, uwe ni mtu mwenye kuleta utulivu. Yani maana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sikukutuma wewe Muhammad isipokuwa nimekutuma wewe uwe ni mwenye kuleta rehema, kufundisha watu mambo mazuri, kukataza mabaya. Kwa hivyo vitu vingi ambavyo kama vimekuja hivi ni sababu ya sisi wanadamu kujizulia. Mtu anachukua mambo ya kimila anaingiza kwa mambo ya dini. Mambo ya kimila, kwa mfano kama kuna mambo ya kimila ya Kibukusu, mtu anachukua mambo ya kimila ya Kibukusu anasema ati ni mambo ya Mungu. Hivyo tumeenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliyetakasika wa juu. Kwa hivyo ni sisi turudishe watu wetu katika mkeka. Turudishe watu wetu katika mkeka, katika drawing. Tuanze kufundisha kwamba Mungu amesema hivi. Na Mungu, hakuna mtu ambaye kama Mungu anamuonea. Hakuna mtu ambaye Mungu anamuonea. Awe maskini, awe tajiri. Kitu ambacho kama Mungu anataka ni uchaji Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, ni Mungu na pastor akisema kwamba masomo hii sometimes watu wengi saizi wenye wamesoma ndio wanaharibu vitabu vya Mungu. Wenye wamesoma zaidi wanaharibu vitabu vya Mungu. Maana mtu anaona amesoma, amefunza kizungu kikubwa. Hata kwa sababu anaona amesoma university na hana kazi nyingine, ndio anaamua kufungua makanisa, na hizo makanisa ndio zinaharibu watu. Kwa sababu mara nyingi zaidi katika vitabu vya Mungu zinaitwanga spiritually ni kitu amekwamba ni kitu ya kipawa fulani. Usome vitabu zile, kisha umtambue Mungu, kisha umwamini Mungu, kisha Mungu akupe vipawa. Kwa mfano manabii walikuwa wengi, lakini manabii waliochakuliwa katika wakati wale ambao walipewa vitabu, manabii ambao kwamba maarufu kabisa, yule ambaye kwamba alipewa kitabu cha Taurati, Nabii Daudi, kitabu cha Zaburi, Nabii Musa, kitabu cha Injili, Nabii Isa, kitabu cha Qur'an, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipewa hizi vitabu ili waje wafundishe watu maneno ya kumtambua Mungu mmoja. Lakini wakati huu ndugu zangu, na tumeambiwa ya kwamba watakuja watu watatumia akili zao wenyewe kupoteza watu. Kwa hivyo wasia wetu sisi ni kwa sisi watu wa chini, sisi wale fellowships wale ambao kwamba tunafuata wale manabii, sisi pia tufanyeni bidii ya kusoma hizo vitabu. Usome Biblia ujue inakuambiaje. Una macho, umesoma. Je, kitabu inakuambia uende kwa pastor kuwe? Je, kitabu inakuambia uchukue mali yako yote upeleke kwa pastor? Vitu kama hizi ni vitu ambavyo kwamba wanazusha ili kufuruga maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu, hapo jana tuliweza kumsikia waziri wa ulinzi Kithure Kindiki akitueleza kwamba huenda idadi ya wale ambao miili ambayo inafukuliwa kule Shakahola ikaongezeka, na tuliweza kumwona Rais William Ruto akiweza kuteua jopo
ambalo anasema kwamba litakuwa linachunguza ni kipi haswa ambacho kilikuwa kinatendeka eneo hilo. Swala ambalo Raila Odinga kinara wa upinzani anapinga. Je, wewe unafikiri kwamba siasa zimeweza kuingilia ndani na ukweli utaweza kubainika au la? Hakika vile ndugu yetu amezungumza bwana Pastor ni kwamba huyo Kithure Kindiki huyo vile vile pia hajui mambo ya Mungu. Yeye amejua tu mambo ya uongozi, lakini mambo ya Mungu hayajui. Kwa hivyo kitu hii ilikuwa inatakana ichaguliwe watu ambao kwamba wanamtambua Mungu kisawa sawa. Na katika Kenya hapa hivi nafikiri hata serikali inajua kwamba ni dhehebu gani ama ni dini gani ambayo kwamba iko sawa na dini ambayo kwamba haipo sawa. Kwa mfano watafute mabishop, mafathers kutoka katika Catholic, watafute mabishops kutoka katika ACK, watafute maimamu, Muslim leaders. Hawa watu wakitafutwa watakuja kuingia kiundani na watapelelezwa, watajua kwamba kitu gani ambacho kwamba kinaendelea. Lakini sasa ukichagua watu ambao kwamba wako ndani zile makanisa, wale ambao kama ni dhehebu moja, hakuna kitu ambao kwamba watapeleleza pale, na hakuna majibu ambao kwamba itakuja majibu ya kuridhisha. Kwa hivyo mimi nasema kwamba rais pia angeingilia mambo hiyo kuchagua chombo fulani. Angeita viongozi ambao tumewataja hawa. Viongozi wakae chini, wafanye muasasati, wajue ni nini ambayo kwamba inaendelea. Wakitumia vitabu vya Mungu, sio kutumia akili. Mambo ya Mungu ni kutumia vitabu vya Mungu. Mambo ya serikali kutumia sheria ya serikali. Kwa hivyo tunasema kwamba wale ambao kwamba wanatumia maneno ambayo kwamba iko kinyume na amri ya Mungu, kwa hakika wanapoteza watu, na kupoteza kwao huko kutasababisha wao pia wapate adhabu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu vile vile pia tukiangalia serikali yetu, tumekuwa na serikali kadhaa. Tumekuwa wakati wa Moi, tumekuwa na wakati wa Kenyatta. Je, mambo haya yalikuwepo? Tujiulize. Wakati wa Kenyatta haya maneno yalikuwepo? Wakati wa Moi mambo haya yalikuwepo? Unaona? Kwa nini haya mambo yameanza kutokezea juzi? Watazame viongozi wetu pia hawatupeleki pazuri. Maana ile kuweka kwamba free worship. Hiyo kitu hiyo kuna mahali penye wamaribia. Vile vile pia kama human right. Yaani human right anatetea hata mtu akichinja mtu wako tayari kumtetea, atana mabudu Mungu. Mtu anachinja mtu lakini human right wanakuja kufanya nini? Kumtetea. Sasa vitu kama hivi vimefanya watu wanafanya vitu wakijua kwamba hakuna mtu ambaye kwamba hawana kikomo, hawana full stop ya kukataza. Lakini ukifuata vitabu vya Mungu itakwambia hii fanya, hii usifanye. Fanya hii usifanye. Vitabu vya Mungu ndio mwongozo. Vitabu vya Mungu ndio constitution yetu ya sisi viongozi wa Mungu. Wale ambao tunafanya kazi ya Mungu, tuna vitabu ambavyo kwamba vinatuongoza, ambazo kama vitabu hivyo sio mkono wa mwanadamu ambao maandika, mbali ni maneno ya Mungu ambaye kwamba aliwatuma naye manabii kuja kutufundisha sisi. And that's why manabii walitumwa ili wakuje kutuongoza katika njia ambayo kwamba ni njia ya kisawasawa. Lakini sasa sisi serikali, kwa nini serikali imeingia kwa mambo ya Mungu? Kwa nini? Tujiulize hiyo. Kwa nini serikali imeingia kwa mambo ya Mungu? Hali ya kuwa kuna watu ambao kwamba Mungu mwenyewe amewachagua. Watu ambao kwamba wanajulikana katika Kenya, unajua tu kwamba nikienda katika kanisa fulani nitapata watu wa Mungu sawa. Kuna watu ambao wamelipuka mambo majabajambo kwa bishop amezungumza. Watu wameingia ndani ya devil. Kenya wameweka free. Watu wameingia ndani ya free bash. Kenya imewekwa free. Sasa hivi hii ambayo kwamba imekuja hii, watu kujamiana, watu kusagana, yote ni mambo ya dini. Unaona? Wanaume na unapata watu ambao wanafungua mambo kama haya, milango kama hizo vile vile pia unapata vile vile pia ni viongozi wa dini. Wanakubali kama mwanaume amoe mwanaume mwenzake. Viongozi wa dini wanaweka mkono, which means viongozi kama hawajai kusoma kitabu cha Mungu. Wanajiweka tu kama ni viongozi wa Mungu, lakini hawajasoma vitabu vya Mungu wakapata mwongozo wa vitabu. Biblia inasema nini? Taurati inasema nini? Zaburi inasema nini? Injili inasema nini? Na Qur'ani inasema nini kwa mambo kama haya? Hayamo ndani ya vitabu. Kwa nini serikali inakubali sisi tuweke vitu ambavyo kwamba havimo ndani ya vitabu, kisha tukue sponsored na nchi za nje? Kuna kitu ambayo inaendelea pale. Serikali lazima iangaliwe. Na vile vile pia tungesema kwamba manake rais anapokuwa katika ofisi yake ama anapokuwa anataka kupata advice yote ile, ni vizuri vile vile pia jambo linapoamuliwa hapa Kenya lipate viongozi wa dini wawe ndani yake. Kila ofisi ya serikali ipate viongozi wa dini vile vile pia wako pale.
Kila sheria yote inapopitishwa, sheria ile ipitishwe na viongozi wa dini wawe ndani ya jopo hilo, ili viongozi wa dini watetee section za dini, viongozi wa serikali watetee section za serikali. Mambo ya kienyeji patikane watu wa kienyeji. Tukienda namna hiyo, tutarudi katika mwongozo ambao kwamba tulikuwa nao. Kwa hivyo sisi wasia wetu vile vile pia tunasema kwamba tuangalie wakati wa Kenyatta madhehebu gani ambayo kwamba yalikuwepo, na wakati wa Moi madhehebu, turudishe yale madhehebu ambayo kwamba ilikuwa wakati ule, madhehebu zingine ambazo zimezuka zote iondolewe. Mimi naona tukifanya namna hiyo tutarudi katika mwongozo ambao kwamba wa kisasa. Askofu, kauli yako ni ipi? Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga bila shaka aliweza kuwasilisha kesi kupinga uteuzi wake Rais William Ruto kwamba hana haki ama hana uwezo, hana haki ya kuweza kuteua jopo ambalo linachunguza visa vya mauaji ya halaiki ya watu kule Shakahola. Sijui wewe unalipi kuhusiana na hili? Mimi naweza kusema hivi ya kwamba kuna maafa yametokea na kuna watu wanataka majibu. Wanatakana wajue ya kwamba kuna watu wamekufa huko Shakahola wengi, na kuna jamii zimeathirika, na serikali ina jukumu la kulinda watu wake. So Rais William Samoei Ruto aliapa na constitution yetu ya kwamba ata protect constitution, na watu kama wamepoteza maisha ni lazima ana haki ya kujua ni nini kilitokea, na ni vema awe na hiyo awe na hiyo committee, na anapo form hiyo task force itawasaidia sana kuelewa ni nini kilitokea, kwa sababu mpaka kufikia sasa kuna watu bado wanaondolewa kuangalia kwamba walikufa kwa njia gani. So ni vizuri ya kwamba hii itatupa mwangaza ya kuonyesha kwamba hata akienda kotini, sisi watu kama wananchi wa Kenya tunataka majibu ni nini kilitokea huko Shakahola na ni watu walikufa namna gani. So mimi naomba ya kwamba waachilie ya kwamba kila mtu ana maswali. Ukienda kila mahali Kenya mzima watu wako wanazungumzia, ukienda kwa vijiji watu wanazungumzia nini kilitokea huko Shakahola, na serikali ilikuwa wapi wakati hao watu walikuwa wanakufa na wakizikwa. So hiyo ni maswali watu wanauliza serikali, mlikuwa wapi? Polisi mlikuwa wapi? Ndio watu walikufa kitambo wakazikwa na wamefika zaidi sasa ni 150 hivi. So tunaomba ya kwamba waachilie watu hiyo task force ifanye kazi, itupe ni nini kilitokea, na bure hatutakuja kujua. Tukienda kuipinga hiyo mambo wenye walikufa wataenda tu namna hiyo na haitakuwa ni vizuri. So tuachilie hiyo task force ifanye kazi, na pia tunaomba rais pia atuangalienga watu kama sisi. Tukifika huko tunaweza kuwasaidia, ingawa sasa katika serikali yake amepeana watu wachache wa kanisa na hata Waislamu katika serikali yake. Anahitaji kuleta watu wa kanisa karibu na yeye, na ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya Rais Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi alikuwa anapenda kanisa sana, ndio alikuwa anapata intelligence kutoka kwa makanisa yenyewe. So weka mwa Rais William Ruto, tafadhali leta kanisa karibu na wewe. Ukileta kanisa karibu na wewe utajua siri za kanisa, na utajua makanisa yenyewe sisi wenyewe tunawajua. Watu wale hata mapastors wenye hawako na haki wanafanya utapeli, tunawajua. Tunaweza kukuibia siri na kuambia kwamba huyu haendi kulingana na Biblia, haendi kulingana na neno la Mungu. So hilo ni jambo la muhimu ya kwamba tulete karibu, ili tukaanze kumwambia mambo yaliyo mazuri, na itakuwa ni mzuri ya kwamba akiwa karibu na sisi na akiwa karibu na mabishop na kila mmoja, itakuwa ni jambo la kupata mambo mazuri kutoka kwa wale viongozi wa kanisa ama wa dini walio sawa. Pia ninataka kuzungumzia ya kwamba independence, kwa sababu wakati moja kuna Attorney General anaitwa Kitu Muigai alileta kwenda kutoa makanisa yenye yanatabeli wakati moja, na akaleta mswada. Tuliupinga huo mswada ni kwa sababu alitaka kunyanyaza kanisa,
na kanisa ni watu wengi, asilimia kubwa ni wale watu wanaenda kanisani. Na sasa ni lazima tuone ya kwamba hao watu matakwa ya watu wa kanisa inatekelezwa. Ndio sasa watu wasiende wakitapeli watu ndio wapate sadaka. Ninaomba ya kwamba wale wenye wamehitimu kama mapastors katika nini hapo, ingekuwa vema walipwe mshahara kutoka kwa serikali, kwa nini ya serikali, ya kwamba mapastors kama umehitimu wewe ulipwe mshahara, si kutegemea tithe na nini hapo, itakuwa ni vizuri sana. Kuna ile Marriage Act. Wakati walianza kubadilisha kwamba serikali iingilie kati kwa marriages, isipokuwa tu Catholic peke yake ndiye iko nje, watu saizi hawaendi kufanya hiyo kwa sababu serikali iliweka sheria ngumu sana, na ilikuwa imepewa hiyo marriage certificate, imepewa mapastors kufanya hiyo kazi, na pia wanapata mapato kupitia hapo. Saizi serikali ndiyo inafanya hiyo kazi, na tunaona hata sasa watu wengi hawaendi kufanya church wedding. Hata church wedding zimepungua kabisa kwa sababu masharti imekuwa too much. Wakiweka masharti kama hiyo, watu wa kanisa itaanza kufanya mipangilio yake na sio mzuri, na watu sasa hawaoani katika kupitia kwa kanisa kwa sababu ya masharti ya Marriage Act. So tunataka tuangalie ya kwamba hii kitu imerudishiwa mabishop, imerudishiwa mapastors. Attorney General ameondoka ndani ya hiyo nini. Iwe ni kwamba yeye tu peke yake ana register the certificate, but wacha mapasta wafanye hiyo kazi kwa sababu pia ilikuwa inawaletea mapato. So jambo la muhimu ni hilo, nataka tufanye, na watu wa Kenya watakaa vizuri. Na ile nakwambia kwamba chunguza mahali unaenda kanisani, chunguza mienendo ya mapasta wako, chunguza mienendo ya imamu wako, chunguza mienendo ya watu wengine. Unapotembea katika hizi makanisa, uangalie kama hakuna mtu, hakuna Yesu pale, hakuna msalaba, hakuna damu ya Yesu. Wengine bado wanafanya kinyume, bado wanachinja makondoo na mbuzi. Kwa hiyo nini, na hiyo vitu zilimalizika, haziko tena. Tuende kulingana na Biblia. Haijalishi makanisa itakuwa ngapi, so long as yote yanaelekea kwa Yesu, yanaelekea kwa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Huyo ndio sisi tutamwabudu. Hakuna Yesu ya Tongoreni na kina Jehova Wanyonyi, au wanatakana wawekwe ndani, wakalie huko ndani tuone kama watatoka. Naomba sana ya kwamba ukienda kule Bungoma, it is very notorious very notorious ya kwamba watu kama hao wanahitajiwa kuwekwa ndani kwa sababu wako wanapotosha watu. Next itakuwa ni kwamba wale wafuasi wake wanasema yeye ni Yesu, na mambo ya Jehova Wanyonyi alikufa. Hatujaona akirudi wafuasi wake walienda wapi, hatujui. Vitu kama mwingine anaitwa Yohana wa hapa tu. Sasa kuna watu wamejitoa, wanajiita majina ati watu waabudu. Sisi tunaabudu Mungu aliye hai. Hatuabudu watu kama kina Wanyonyi hawa, watu kama kina nani hao, wote wanapotosha watu. Kama vile Magenzi amepotosha watu, kama vile nimeona pia Ezekiel wamesema pia yeye ni yako pamoja na wao, anapotosha. So watu wafuate tu neno la Mungu, na neno la Mungu litawaweka huru. Yesu akikuweka huru, hakuna yeyote atapinga. So kile kilioko ni kwamba katika taifa hili watu waende kanisa yenye wanaamini ya kwamba wanasoma Biblia, wanajiombea, wanakuombea, na si kufanya sarakasi. Hii mambo ya sarakasi wachaneni nayo. Fuata tu neno la Mungu. Mapepo ni mengi na mapepo yanafanya kazi. Hata Yesu anasema pepo moja ikitoka inaenda kutafuta 7, ikirudi inakuwa kubwa zaidi. Mnamenyana kweli kweli. So kile kilioko ni kwamba serikali ya Kenya, na ninawaambia for free ya kwamba Shakahola itakuwa chukueni wale watu wa kiroho, wapigane kiroho. Na wakipigana kiroho, nyinyi wa mwili mtaweza. Bunduki na ninaambia saizi ule waziri Kitiki Kindure ya kwamba tafuta watu wa kiroho wakusaidie, na bure hautafaulu.
because wewe mapepo hautayaona, hata ukipiga risasi utapiga nani? Au kama hiyo nimeinuka ni kisimu, kumeinuka kiroho, hakujainuka kimwili. So tumia watu wa Mungu wenye wana roho ile ya Mungu na wanaweza kupigana na mapepo sawasawa, watashinda hii vita, na hii vita vitakoma, watu hawatakufa tena katika nchi ya Kenya. Askofu Paul Mackenzie aliweza kuingia katika msitu wa Shakahola, tunaambiwa kwamba mwaka 2019. Mwaka 2019 tangu huo wakati mpaka saizi 2023. Miaka 4 baadaye. Unafikiri kwamba serikali iliweza kutepetea? Manake kuna ngazi tofauti ya uongozi wa serikali, kuna wakuu wa vijiji kule chini, kuna chiefs au chiefs, hivyo wakipanda juu hivyo ndio tuweze kufikia hapa. Unafikiri kwamba serikali haingeweza kufanya lolote kuhusiana hapa mahali ambapo tumefikia? Ni kweli, wacha niwaambie ya kwamba serikali haijafuata. Na serikali ingekuwa ni serikali kweli ingekamata hawa watu kuanzia 2019 kufikia mpaka sasa. Kama haya mambo yametendeka kiasi hicho, serikali ilikuwa wapi? Wacha nikwambie mali serikali ilikuwa. Serikali inakuwa tu associated na hawa wahubiri wakubwa wenye wako katika runinga, wenye wanaonekana katika runinga, wanaombea watu katika runinga, na wakienda huko wanaenda kuombewa, na huko hawajui uofu wenye hao watu wanafanya. Ndio diposa unaona wakienda kule, kwa sababu wanajua huyu ana watu wengi, ana wafuasi wengi, na hao ni wapiga kura. Akienda huko anaenda kuomba kura, na hajui kile kimeharibika kule nyumba. So wanasiasa wanaenda kulingana na watu. So wamekuwa wamefumbwa macho, hawaelewi, hawajui. Wakienda kule wanasema wakiona huyu yako kwa TV ameombea watu wengi wamepona kule kwa TV. Na wacha nikwambie, hata Biblia yetu inatuambia, nilikwambia ukisoma Mathayo 24:23 na kuendelea, inasema watakuwa wengi wanafanya miujiza. Unaona, hata shetani pia anatekeleza miujiza, anafanya miujiza. So usione tu ya kwamba mwenye anafanya miujiza ni wa Mungu. Sasa wakati wanafanya hivyo, watu wetu kama serikali imefunikwa. Unaona, haiwezi kujua, haiwezi katuma mtu kule. Lakini ingekuwa serikali inakuwa na watu wakiangalia, anaona huyu ni mtu wa Mungu, ana roho wa Mungu, anaweza kufanya kazi ya Mungu vizuri, na huyo anaweza kutabiri na kuona ya kwamba ule mhubiri hafanyi kulingana na laini ya Mungu, hafanyi kulingana na Biblia ya Mungu, anawaambia serikali. Na akiambia serikali, anaambia serikali, chunguza hapa. Na hata ni kwamba lazima waliambiwa serikali, chunguza hapa, huyu mtu ako na vituko. Ndio niposa lazima hata hii ilitolewa na mtu mwenye anakubali Mungu, si hata wafuasi wao. Tunaona ni mtu mwenye alijitolea tu akasema hii maneno yenye watu wanakufa hii si mzuri. So Mungu atakuonyesha ile ya kufanya hivyo. Serikali na kanisa halikuangi tofauti, inakuanga kitu kimoja. Ndipo unaona ukienda State House kuna makanisa inakuanga hapo karibu na State House. Kwa nini inakuanga karibu na State House? Zimejengwa makanisa karibu 3, kuna AIC hapo, kuna ACK, kuna zingine hapo karibu na State House. Kwa nini zimejengwa hapo? Watu walijua kwamba kanisa na Mungu haziwezi kutofautiana. Kabla niweze kumhusisha hapa Imam, kuna hili swala la vitambaa, maji, mafuta. Ipo namna gani ya askofu? Wengi wanajiuliza mbona vitambaa, mbona maji, chukua haya maji, sijui kunaenda namna gani? Kuna watu wametokea, nimekwambia watu wamekuja. Kuna hizo inaitwa cults. Zimekuja, ziko nyingi, zinakuja na mambo yao. Mwingine amebeba vitambaa, mwingine anauza mafuta, mwingine anafanya. Hiyo si imani. Imani ni Biblia, imani ni Yesu. Sisi ni imani ya kwamba ombea mtu, msomee neno, muhubirie, waje abadilike. Kibadilika ndani, anapokea muujiza wake. Si mafuta ndio inapeana muujiza, si vitambaa ndio inapeana muujiza,
si vitu zingine. Hizo ni itikadi zingine zimeletwa na wale, mimi nasema katika Mungu ni matapeli. Wanaleta kuuza vitambaa, wanaleta kuuza mafuta, wanaleta kuuza vitu mingi. Hizo vitu si za Mungu. Mungu hajatuambia tuanze kuuza vitambaa ama tuuze mafuta ama tufanye nini. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anatakana atumike, na neno la Mungu, Biblia, linatakana itumike. Nitakwambia for free, hiyo kitambaa haitakusaidia, hiyo mafuta haitakusaidia. Ni wewe kuamini neno la Mungu. That is why Yesu anasema, kuna dada moja alikuwa anaugua miaka 12 akitokwa na damu. Na huyo alipoamini ndani ya moyo wake akasema, nikienda kushika upindo wa nguo ya Yesu nitapona. Na alipoenda akashika, Yesu alihisi ndani yake au kuna uponyaji umeteremka ndani yake. Alimtafuta huyo mama na akamuuliza, kuna mtu ameniguza? Akauliza wanafunzi wake, na alipouliza wanafunzi wake wakasema, hey, hizi watu ni wengi. Akasema pana, kuna mmoja alikuwa na imani. So imani yako ndiye inaweza kukuponya. Kwa sababu alipomuita akasema, ni mimi, nilikuwa nimeteseka miaka 12 na nilipokuja kwako. Na akamwambia nini? Imani yako imefanya nini? Imekuponya. So kile kilioko ni kwamba watu wale wa Kristo, wale wanataka uponyaji wa Kristo, imani ulio nayo kwa Kristo ndiye itakuwa kuponya. Si kuchukua mafuta, si kuchukua makaratasi, si kuchukua mapicha. Kuna mambo watu wanafanya vituko huko nje. So tunahitaji kwamba neno la Mungu, amini tu hiyo neno la Mungu, na neno la Mungu litakuponya. Mimi nina imani ya kwamba watu watapona ikiwa wataamini Mungu. Siku wako tatizo. Na shukrani askofu. Imam, serikali imeweza kuanzisha msako. Hapo jana tuliweza kushuhudiwa kule katika kaunti ya Kwale. Tuliweza kuona kwamba kuna nabii wa miaka 23, kwa kimombo tumuite prophetess, aliweza kufurushwa, wafuasi wake waliweza kufurushwa kutoka mahali ambapo walikuwa wamekongamana kwamba wanafanya kuabudu kwao. Je, hii leo tunavyozungumza hivi, Yesu wa Tongareni anahojiwa hapa Bungoma, unafikiri kwamba serikali imechukua mkondo ulio bora kuweza kudhibiti ama kumaliza makanisa kama haya, ikizingatiwa kwamba wako na uhuru pia wa kuabudu? Kwa hakika tunashukuru vile pia, kwa sababu mambo mengine vile pia imesababishwa, serikali imesababisha vile pia mambo mengine watu wakajua ile ambayo kwamba ilikuwa imejificha. Sababu kuna maneno mengine ambayo ilikuwa underground, lakini asbabu ambayo imesababisha mambo ya Makenzi imesababisha serikali kaingia ndani yake, na baada ya serikali kuingia ndani yake mambo mengine mengi imelipuka ambayo kwamba tunaona sasa hivi. Sana mambo vituko vikubwa vilikuwa sehemu za Western, sehemu za Bungoma huko, Father Wanyonyi, Father Papasta sijui nani, hawa wote hawa walikuwa wamenyamaziwa, walikuwa waangaliwi sana. Lakini sasa mambo ya Makenzi imesababisha ulimwengu mzima kujua kwamba kumbe ndani ya dini kuna watu ambao kama wanatumia utapeli mkubwa kuumiza watu. Kwa mfano sasa hii ambayo kwamba imetokezelea hii, mimi nashangaa zaidi, kwa sababu kwa hakika ndugu yangu, hata nafikiri unajua, ingelikuwa ni sisi Waislamu, ingelikuwa inasemekana kwamba Al-Shabaab ndio amefanya mambo haya, kwa hakika ulimwengu mzima ungelia, ulimwengu mzima ungechukua hatua, na sisi maimamu wote na mashehe wote tungekuwa ndani ya tabu. Lakini mimi nashangaa hii bado inachezewa tu, mara mtu atolewe, mara mtu aingizwe, mara mtu ahurumiwe, mara anamtembelea tena kumhoji, na ni mtu ambaye kwamba ameua watu wengi. Watu wamekufa tumeona na macho. Leo tunataka tuchunguze nini imeua, na tumeona kwa mtu amekufa kwa shamba lake. Imetokezea uthibitisho ya kwamba kweli huyu ndugu yetu huyu alikuwa akiua watu hata kama wako hai. Imethibitika ya kwamba huyu mtu huyu wamechukua viungo vya wanadamu kwenda kuviuza. Kwa hakika ni machozi makubwa kabisa ambayo tunaona. Na ingekuwa ni sisi Waislamu, wallahu akbar, ama ingekuwa ni Al-Shabaab hata mmoja, angekuwa amewekwa ndani, angekuwa amechukuliwa mapeleka nje za nje kunyongwa au kufinywa kule. Lakini sisi tunashangaa bado watu, serikali inacheza na hawa watu wachache ambao kama wanaumiza watu wengine wengi wa Kenya. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukue hatua ya kisawa, msifanye mchezo serikali, inshallah. Kwa hivyo
Ndio hivyo, inshallah natoa wasia wetu sisi maamuma au wananchi wa Kenya, tuweni macho na tujue kwamba ni wapi tutakayemwabudu. Ukishinda kabisa kuabudu Mungu hata peke yako, ingia kwenye chumba chako cha ndani, muabudu Mungu na Mungu atakusikiza. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, shukrani sana Imam kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kuzungumuza kwa urefu na mapana na runinga ya TV47. Tumekuwa katika kaunti ya Bungoma, tumekuwa tunakujia kwa njia mbashara kutoka hapa mjini Bungoma kwenye mgahawa wa Ashley Suites ya Bungoma. Kumbuka kwamba nimekuwa nikiwashirikisha imamu hapa, kiongozi wa dini ya Kiislamu, vile vile kiongozi wa dini ya Kikristo ambaye ni Askofu Hamani Kasili. Ni hayo tu kwa sasa, lakini haitakuwa haki pasipo na kumshukuru mpiga picha wangu hapa Addition Amanya na vile vile mwelekezi wangu Turi Mwirigi. Hadi wakati mwingine, kutoka kaunti ya Bungoma ni Wanji Sosti. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you will never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financial
with the professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. It started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field. Mubashara mtazamaji kutoka chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Kasisi Paul Mackenzie anayetuhumiwa na mauaji ya mamia pamoja na washukiwa wengine 17 akiwemo mkewe watazidi kuzuiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi kwa siku 23 zaidi, kipindi ambacho kimehesabiwa kutoka tarehe 3 mwezi huu. Katika kipindi hiki akiwa rumande, washukiwa watapewa fursa ya kutosha ili kufanya mazungumzo na mawakili wao, familia au mtu mwingine yeyote ambaye usaidizi wake utahitajika. Na iwapo waendesha mashtaka watahitaji kuongezwa muda wa kukaa rumande, watahitajika kuwasilisha ripoti inaonyesha hali ya uchunguzi uliofanywa na kile kilichosalia. 6A4C of the Criminal Procedure Code and Section 334C of the Prevention of Terrorism Act. B. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. C. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. D. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. E. During the time of detention, the respondents shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. The access will include the right to communicate privately with their advocates. F. The respondents shall have the right to communicate whether by telephone or other means with any person of their choice, and the persons in charge of the facilities at which the respondents are held shall facilitate the communication. G. The respondents shall be accorded medical examination, treatment, and healthcare whenever such need arises. H. In the event that the state shall seek an extension of the period granted herein, the state shall be required to submit a report indicating the general status of the investigations done so far and what is left to be done. That is the ruling of the court. You can leave your WhatsApp numbers or email. Na ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba mwanasheria mkuu Justin Muturi amesema kwamba tayari wamemwandikia mhubiri Ezekiel Odero kuhusu uhalali wa kanisa lake, na hasa kutaka kufahamu sababu kanisa hilo halistahili kufungwa na leseni yake kutwaliwa. Akihojiwa na kamati maalum ya Seneti na wanachama 11 inayoangazia matukio ya Shakahola, Muturi anasema kuwa juhudi za kuweka mikakati kabambe kuhakikisha sheria ya kudhibiti dini ilianza kupitia mwanasheria mkuu aliyestaafu Profesa Githu Muigai, japo hilo halikufua dafu, akisema kwamba umefikia wakati wa kuangazia hilo. Form of what we call
regulation. Because I can see there's nothing at all. Once you are given your certificate and you walk out of the registrar's office, that's the end of the matter. If you want to come back at the end of your year of operation, you can come with your returns. If you not, you can still operate, and nobody will ask any questions. Thank you. Thank you, Senator Faki. Those are two follow-up questions. As you are answering that, I wanted you, I'll give you. I wanted you to as a follow-up question on your presentation through the Attorney General. The reports we have that in a neighboring country, there's been very drastic action in Rwanda, where over 6,000 religious organizations were deregistered. And I believe it is because of non-compliance in terms of, we have given you a certificate, what are you doing with it? Why aren't you filing returns? Why aren't you doing this and the other? The question, a follow-up question on the registrar through you, Attorney General, is you have now discovered there are non-compliance issues, monitoring issues. What these people are not filing. In fact, one of the churches here has not filed its own returns since you gave them the certificate. What is so difficult about taking a drastic action under the law so that you send a message? Because there are about 40,000 of them, and none of them, you are telling us, are very progressive in terms of compliance. I'm also asking, this particular church we are investigating that you have said you've deregistered, whether they used to file a report saying these are the number of members in this society now, and whether every year they are updating. So why aren't you bringing down the hammer on them? Why aren't people not being prosecuted? Why aren't their licenses not being cancelled? I'll give Senator Eddie. Thank you, Chair. Thank you, Bwana AG. Under Cap 108 of the Societies Act of 1968, which you have well referred to, your mandate, the mandate of the registrar, is stipulated as registration and regulation of societies operating within Kenya. I want to focus on the regulation function, because the regulation function is an accountability function. And with a lot of respect, G, you have attempted to run away from the accountability function in the sense that you have intimated that the registrar of the registrar's office is not devolved. It's only in 14 regions. I'm very curious. May you further that thought and tell us as a committee, how do you keep stakeholders accountable for whom you have given the benefit of registration? And I ask this very concerned because in your own report, what necessitated the moratorium on registration of religious societies in the year 2014, you have indicated here that this was necessitated after media reported on alleged illicit activities by religious societies, which were extorting their members. So indeed there is in your records a report or various reports of activities that weren't proper in the eye of the registrar. So then how do you hold your stakeholders accountable? And if perhaps you can also help this committee understand whether, with regards to this particular church, the Good News International Ministries, whether you have got any documents that this committee can be able to understand
how well since 2010 to 2022, how you have held this particular church accountable. Do you have any documents of record that you can submit to us from the registrar's office that indicate any form of accountability to Good News International Ministries? That's just a follow-up question. Thank you. Thank you. I'm informed Senator Hamida has a follow-up question, a quick one, and the Vice Chair also has a quick one, and then I can hand over to you, the Honorable Attorney General. Thank you, Chair. I'll just ask the first two questions. And I was just wondering, could the faith-based institutions, those are churches, also register on community-based organizations? Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini tutakufahamisha kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo mkewe naibu rais Rigathi Gachagua, Dorcas Gachagua, amesisitiza kuwa makanisa hayafai kuadhibiwa kwa kosa la baadhi ya wahubiri na manabii wa uongo wanaowashawishi na kuwalaghai waumini humu nchini. Kumbuka kisa hichi kinajiri wakati ambapo kumetokea na swala la minong'ono kuhusiana na mafunzo potovu ambayo baadhi ya watu wanapokea waumini kanisani. Ni taarifa ambayo tutakuarifu mwendo wa baadaye. Kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo katibu katika Wizara ya Mazingira Francis Kimotho amezindua rasmi mpango wa kusambaza mbegu za miti katika taasisi zote za kiufundi kote nchini. Hatua hii inalenga kufanikisha azma ya serikali kuu ya Kenya Kwanza ya kupanda miche bilioni 5 kabla ya mwaka wa 2032. Akizungumza katika makao makuu ya taasisi ya utafiti wa miti nchini KEFRI, Kimotho amesema kwamba kando na taasisi hizo pia wanashirikiana na idara nyingine nyingi za serikali na hata sekta za kibinafsi katika upanzi wa miche. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya KEFRI Joshua Chiboyo ameweka wazi kuwa kama taasisi wana mbegu za kutosha na wanaendelea kutayarisha mbegu nyingi ili kuona kwamba maeneo yote ya taifa yanapata mbegu za miti inayoweza kufanya vyema katika mazingira tofauti. The distribution of seeds to the various TVETs across the country. Our TVETs have over 388,000 students, and we have a collaboration with them for them to be able to help us in seedling propagation, which is the beginning of us increasing our tree cover. It's targeted to prepare over 2 billion seeds to distribute them per year to the various agencies who will be mainly involved in seedling production. Since the strategy was launched, the strategy talks about us planting 15 billion. In the first 5 years, we intend to plant 5 billion. In the next 5 years, we intend to plant another 10 billion. So the first 5 years, our target per year is 1 billion. So far, since the president launched this in December, in December last year, we've engaged in activities which during this long range will lead to us planting 150 million. One of the leading institutions is Kenya Forest Services. Our annual target is 100 metric tons, and in the 10 years we shall collect and distribute we shall collect and distribute 1,000 metric tons, which is equivalent to 20 billion seedlings. And currently we have 120 metric tons in our stores, which we are supposed to distribute, and the seeds are coming daily from the regions where these seeds are being collected. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba viongozi wa kanisa la Korino wametaka serikali kutoingilia masuala ya kidini, kwani kila kanisa ina imani na katiba tofauti, hivyo hakuna haja ya kudhibitiwa. Wakizungumza katika eneo la Kakuku Idhanga katika kaunti ya Murang'a, makasisi wa Korino wamesema kinachoendelea Shakahola katika kaunti ya Kilifi kinafaa kuchukuliwa kama kisa cha pekee na hawapaswi kushirikishwa kwa kufanikishwa na Makenzi. Wanasema kwamba kanisa hilo lina uwezo wa kujidhibiti katika masuala yake ya ndani pasi na kuingiliwa na serikali. Ningeomba serikali ifate kufuatilia yeye mwenyewe, juu yeye ndiye criminal kwa ile mambo walipatikana nayo. Kwa hivyo mzigo wa mtu mmoja ama pasta mmoja uache kubebezwa wale wa pasta wengine wote, juu ati ni mtu mmoja amekosea. Kuna maneno ya kiroho na kuna maneno ya serikali. Kwa hivyo kanisa inafaa kujitenga na mambo yake, sababu kanisa ni watu wanaabudu Mungu. Lakini ule pasta anafanya watu wakufe,
ama anaharibu neno la Mungu, achukuliwe jukumu lake mwenyewe. Kwingineko ni kwamba polisi katika eneo bunge la Matungu katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanaume mmoja na wake zake wawili kwa tuhuma za kuendesha makao ya watoto bila leseni pamoja na kudaiwa kuwanajisi watoto hao. Inadaiwa kuwa Morgan Odundo na wake zake wawili wamekuwa wakiishi katika chumba cha kukodi eneo la Koyonzo na zaidi ya watoto 10 wakati ya umri wa miaka 2 na 14 wakiahidi kufadhili masomo yao. Kulingana na afisa wa watoto eneo hilo, jamaa huyo alikamatwa na watoto kupelekwa katika hospitali ya Matungu kwa uchunguzi zaidi. Waziri wa vijana na masuala ya jinsia katika kaunti ya Kakamega, Moffat Mandela, amesema tayari wamepokea ripoti ya daktari iliyothibitisha kuwa wasichana wawili walikuwa wamenajisiwa na msimamizi wa makao hayo. However, from my interviews, one of the child alleges to have been defiled by the owner of this home, so we are yet to confirm that with the medical results. Tumepeleka watoto kwa hospitali leo hii kuweza kuhakikisha kwamba hawajadhulumiwa, na watoto ambao tumepeleka kule wamekuwa watoto 6. Kwa bahati mbaya ripoti za hospitali zinaonyesha kwamba watoto 2 wameweza kudhulumiwa. Kwa hivyo sisi kama serikali ya gatuzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Gavana Fernandez Baraza tunahakikishia wananchi kwamba kesi hii tutahakikisha kwamba tuna wanasheria ambao wataichukulia kuanzia hapa kuweza kuhakikisha kwamba mashtaka ambayo yatawekwa na tuwe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu huyu mhusika ambaye ameshiriki katika hii kesi tumepia baini ya kwamba si mara yake ya kwanza. Aliweza kushiriki katika mambo kama haya hapo awali na akaweza kuachiliwa kwa kukosa ushahidi. Hakukuwa na mashahidi wa kuweza kuelezea kile ambacho kilitokea. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba zaidi ya watu 300 waliostaafu katika kampuni ya Pareto PPCK wamemwomba Rais William Ruto kuwasaidia kupata malimbikizi yao ya malipo ya uzeeni ya takriban shilingi bilioni 2.5. Wazee hao wanasema kuwa hawajapokea malipo yao ya uzeeni kwa kipindi cha miaka 13 iliyopita. Chichi Josephine anatuarifu mengi zaidi. Wakizungumza jijini Nakuru kupitia msemaji wao Harun Tinga, wameisihi serikali kushughulikia swala hilo kwa vile wengi wa wazee hao ni wagonjwa na hawawezi kulipa bili za hospitali. The amount of money we are talking about has now accumulated to about 2.5 billion. The pensioners we are talking about, most of them have died. We have lost more than 60 pensioners. So we have been asking the government, how will you treat your citizens, the Kenyans who have worked for the government all these years to live in a miserable life, like the one of the Bilateral Board, the pensioners of Bilateral Board are undergoing. We were hoping that this matter would be settled much quicker than we have come to experience lately now. Because as it is, now we don't know whether the CS Agriculture is well versed with this matter or what he is doing about this matter. Aidha, wazee hao wanadai kuuzwa kwa idadi ya mali 13 zisizo za msingi katika sehemu tofauti katika jiji la Nakuru ili kuweza kulipa karo za wanao ambazo hazijakamilika. We are kindly requesting the CS Agriculture to team up with the Principal Secretary who understands this problem, to give him the information that the assets are ready, because we know the kind of challenges the current government is undergoing in terms of finances. Bilateral has a lot of non-core assets which can be liquidated to pay the pensioners. A decision needs to be made regarding this matter so that members of this group would be paid their dues and those ones who are suffering can be helped out of their suffering. Mwaka jana, bodi ya kampuni ya Pareto ilitangaza kuwa iliandikia hazina ya kitaifa kuomba idhini ya kuuza nyumba na ardhi katika maeneo ya kifahari ya jiji la Nakuru ili kuwalipa wastaafu malimbikizi yao ya uzeeni. I am appealing to His Excellency the President to look into this matter, particularly our matter Bilateral Board. I know there are so many pensioners suffering all over the nation or in our country, but in this respect we are concerned about our people that we represent.
Kanuni za pensheni zinaelezea kuwa katika kesi ya kuachishwa kazi, mtumishi anatakiwa kunufaika, na iwapo kifo kitatokea, familia zao zafaa kufaidika. Serikali ione itafanya nini, sababu for sure 2.5 billions serikali ikitaka itatuitia hii pesa na watu waone at least wameendelea. Chichi Josephine Runenga ya TV47. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba mkewe naibu rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa makanisa hayafai kuadhibiwa kwa kosa la baadhi ya wahubiri na manabii wa uongo wanaowashawishi na kuwalaghai wahuni. Akizungumza kwenye mkutano na makanisa katika kanisa la Christian Church International mjini Thika, kaunti ya Kiambu, Dorcas aliongezea kuwa ukaguzi wa makanisa unapaswa kufanywa kwa busara. Anajiri baada ya wito kutolewa kwa makanisa na wahubiri kukaguliwa, kwani wengi wana nia ya kujiendeleza kibinafsi bila ya kujali wafuasi wao. When it comes to matters divine, they had better leave it to us and to our God, because he says even gates of hell shall not prevail. The more you try to persecute the church, the bigger and greater it becomes. When we are talking about the church agenda is simply an agenda for revival. Imagine now one of the bishops of our father here decides to do the wrong thing, and they come for the whole church. And that's why the other day you heard me say, the Church of Jesus Christ is not an individual. If you get one person who is doing the wrong thing, get that person. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba yule kiongozi ambaye anafahamika kama Yesu wa Tongaren amehojiwa siku ya leo, na amehojiwa na kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma Francis Kooli kuhusiana na mafundisho na shughuli zake za kidini katika eneo bunge la Tongaren. Wekesa aliyeandamana na wafuasi wake amesema hana cha kuficha wala cha kuhofia, kwani jua ni shahidi wake hata mbele ya mahakama. Kulingana na kamanda huyo wa polisi, wito wake ulikuwa kujali maslahi ya umma na kulinda imani ya Wakristo. Kitu ya mwanzo ni kuangalia kumsikiza huyu ndugu. Baada ya kumsikiza, ndio hapo sasa kutakuja na masuala ya kipolisi na kisheria. Tutamhoji kulingana na hizo njia. Kama kuna ufunjaji wa sheria, tutamuelezea pia kulikuwa na ufunjaji wa sheria. Lakini wakati huu siwezi kusema kwamba kumekuwa na ufunjaji wa sheria kwa sababu tayari ni mahojiano. Katika nafasi hii ya mahojiano hautakuja kusema kwamba amefunja sheria. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya maandalizi ambayo ameitenda. Nimefika mahali hapa maana Madam OCS wa sub-county ya Mkuyuni alikuja kwa boma na akanieleza ya kwamba mkubwa huku county commander ananihitaji tukue na mazungumzo naye. Na nikasema ya kwamba nitakuja, na leo nimefika na nimeshukuru Mungu, maana palipo na wasee habari piki chambo. Bila shaka mtazamaji, shughuli ya kumhoji kiongozi huyo ambaye anafahamika kama Yesu wa Tongaren kwa sasa inaendelea. Wacha tuungane naye mwandishi wetu kutoka maeneo hayo, Sostin Wanji, atufahamishe mengi zaidi. Sostin Wanji, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuwafahamishe tu watazamaji wetu, nasi pia tupate kujua kuhusiana na shughuli mzima. Ni maswali yapi ambayo yaliibuka katika mahojiano hayo? Naam, shukrani Paul Kirubi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapa mjini Bungoma, haswa katika kituo cha polisi cha Bungoma. Na jinsi unavyoona nyuma yangu ni kwamba hii ni afisi ya kamanda wa polisi hapa kaunti ya Bungoma, Francis Kooli. Ameweza kumpokea huyu jamaa Eliud Wekesa anayejiita Yesu wa Tongaren, ili kwamba tu kuweza
kueleza uhalali wa kanisa yake kufuatia msako wa makanisa nchini ambao uliweza kuanzishwa na serikali. Na pasipo na kunena mengi, hebu tuweze kumhusisha hapa kamanda atueleze ni nini haswa ambacho huyu jamaa anafanywa hapa hii leo. Karibu bwana kamanda, tueleze majina yako na ni nini haswa ambacho Yesu ameitwa kufanya hapa hii leo. Nashukuru sana. Mwanzo naitwa Francis Koli, ndiye County Police Commander ya County ya Bungoma. Kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu ya mwaliko tuliyempa huyu ndugu Eliud Wekesa ambaye ni mfuazi ama mwanzilishi ya kanisa ya Jerusalem kule Tongareni. Na leo tuko hapa na nashukuru sana aliweza kukubali mwaliko na akajileta mwenyewe na kufika hapa sasa hivi, na tunaendelea na mahojiano kuhusu dini lake na pia na masuala kuhusu jina yake kuitwa Yesu wa Tongareni. Hiyo ndio baadhi ya mambo wananchi wameweza kuwa na shida nayo, kwa sababu anajiita Yesu wa Tongareni na ila hali wanajua yeye anaitwa Eliud Wekesa. Na pia tunataka kujua ni baadhi ya mambo, kama kuna utaratibu ya mambo ambaye kuhusu kanisa lake na wafuasi wangapi, na baadhi ya mambo ambayo amewahi tendeka pale ambaye yana uhusiano na ile kitu yote ambayo inaweza kudhuru binadamu ama wafuasi wa kanisa lake ama dini lake. Kwa hiyo ndio baadhi tu ambapo tunajaribu kuchunguza kama ilifuata utaratibu, na kama pia ilifuata utaratibu kuweza kubadilisha jina. Kuna utaratibu unaweza kubadilisha jina kama unaitwa Wekesa vile alivyosema, ni lini aliwacha hilo jina na ni lini aliweza kutumia hii jina yake ya Yesu wa Tongareni, ili kuweza kupata picha kamili. Kwa sasa hivi ni mahojiano, na mahojiano haya yanaweza kuendelea mpaka sasa hivi, na bado tunataka kujua tu kumpatia haki zake ya kusikizwa, ili tusije, maana kuna kumbuka wananchi pia walikuwa wanataka kumsulubisha, wanataka kufanya nini. Pia ni njia kuweza kuwapatia wananchi pia moyo kwamba tunashukuru hawakuchukua sheria mikononi mwao, lakini ni kawaida tunafuata utaratibu kama pia, ili tuweze kumpatia mawaidha kuhusu usalama wake na vitu za kuepuka na zipi ambaye anaweza kufanya kwa utaratibu ili asije akajipata matatani. Naam. Yesu anajijua tu kwamba yeye ni Yesu. Labda majirani na wakazi kule ndio wanamjua Eliud Wekesa. Labda kufika hapa mmeweza kuona kitambulisho chake? Mwanzo ndio sababu tunasema mahojiano inaendelea. Kitambulisho yake aliwacha nyumbani, na tunasema iletwe tuweze kuona. Unapomuuliza, sisi una utaratibu wa kuuliza maswali. Tuliuliza maswali kwamba tukuite nani? Sasa unajua sisi tunataka wewe ukijiita Yesu, ukiitwa Yesu wa Tongareni ama nani, sisi tunarudi baadaye kama polisi tunauliza tukuite nani, ili tujue uko upande gani. Emwe alisema kwamba aitwe Yesu wa Tongareni. Kwa hivyo sisi pia tunaenda na hiyo, na tunasema tu basi tunaendelea mahojiano. Hiyo ndio baadhi ya vitu ambaye inatufanya kwamba tuhitaji muda kidogo ya kuweza kumhoji. Sababu unaposema nikuulize swali la kwanza kuita nani, useme Yesu wa Tongareni, italeta masuala mingi sana. Naam. Kwa hivyo usajili wa dhehebu hili la New Jerusalem pia bado hatujafika hapo, manake ukimuuliza hata hiyo anasema ni mwito. Kwa hivyo ukiambiwa there is a calling, hiyo pia inaku utaratibu. Nikamuuliza utaratibu wa kujiandikisha, anasema ni wito. Kwa hivyo hatutaki kuingilia mambo ya dini zaidi, manake kuna ile jopo kazi ambayo imeteuliwa juzi na serikali kuangazia haya mambo kisheria, lakini sisi tu ni utaratibu za zile sheria zipo tayari, na pia kuangalia kama mambo kama ikibidi tutahusia wataalamu watupatie mwelekeo kuhusu mambo fulani yanayosemwa na ndugu huyu, kama yana uhusiano na wao kupata mwaliko kwingine pia, basi wataelekezwa huko. Naam.
Naam, Paul Kirobi, haya ni maneno yake kamanda wa polisi kutoka kaunti ya Bungoma Francis Kooli, na jinsi ulivyosikia kwamba jamaa huyu Yesu wa Tongaren bado yuahojiwa, na tupo hapa tutaweza kumweleza mtazamaji wetu yale yote ambayo atakuwa yanatukia eneo hili. Wafuasi wake wapo hapa wanasubiria kungoja kuona ni yepi haswa ambayo itakuwa inatoka kwa maafisa wa polisi kutoka kaunti ya Bungoma. Kwako Kirobi, huyu ni Wanji Sostin. Na asante sana Wanji Sostin kutoka kaunti ya Bungoma kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tutakuwa tunazidi kutupia jicho tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwendo wa jioni, Wanji Sostin. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue mapumziko mafupi, kisha baadaye tutarejea na taarifa zaidi kwenye awamu hii ya pili ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Usiende mbali. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu tu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest part of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. Started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, where the heads bring the scalps.
We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer, because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. The Realtor, this is where we travel, move far and wide just to make sure that we bring you what it all entails when it comes to matters real estate. Buying off plan is the best thing that you can do, because it gets to be a journey that is even affordable and flexible. Visit there, go down, go see what kind of production they do, what varieties do they have, what color preferences do they have. Quality assurance is supposed to be a way of checking that the materials have really gone through tests as required. The Realtor, every Tuesday at 6:30 p.m. Things like cocaine. Zaidi huenda aliyekuwa mbunge wa Lurambi Manyala Kea na meneja wa ustawishaji wa eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega mwaka 2016 na mwaka 2016 wakafunguliwa mashtaka iwapo watashindwa kuelezea jinsi fedha za eneo bunge hilo zilivyotumika. Lakini kabla sijakuarifu taarifa hiyo, acha tuvuke katika kaunti ya Meru tuungane na mwandishi wetu John Java Kiania kuhusiana na zogo ama mafunzo potovu ambayo inazidi kutolewa katika baadhi ya makanisa. Na John Java Kiania, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu kwa mapana na marefu zaidi kuhusiana na wakazi wa maeneo hayo wanasema nini kuhusiana na hili swala la mafunzo potovu kanisani. Nama, asante sana po Kirobi na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na bila shaka kama ulivyotaarifa hapo kwamba swala nzima la janga la Shakahola limepata Wakenya wengi na mshtuko mkubwa, na kikubwa ni kwamba wengi wako na maoni tofauti tofauti kile ambacho labda serikali inafaa kufanya kuhakikisha kwamba swala kama hili alitarejelea tena. Kwa hivyo hapa nimeungana pia na baadhi tu ya wakazi nikitaka pia niweze kusikia kutoka kwa labda kama wewe mkazi kutoka kaunti hii ya Meru, unahisi labda ni kipi kifanyike na ili swala labda limekupata vipi? Mambo ya Shakahola imetupata kwa mshtuko kubwa juu tumestudiwa na vile tumeona bado mili inaendelea kufufuliwa na serikali yenyewe yetu ya Kenya. Mheshimiwa Ruto juzi tulisikia ameunda kamati ambaye ya kuchunguza mambo ya Shakahola, na mimi kwa maoni yangu juu serikali iko na machinali kubwa na iko na mambo ambayo inaweza fanya, sioni haja ya inquiry. Inquiry itachukua muda. Mimi ningeomba serikali yenyewe ichunguze vizuri na wale watu wote wamepoteza watu wao Shakahola. Wanalia kila wakati, wanataka haki ifanyike. Lakini tume ikikaa, tusikie tume imekaa mwezi moja, imekaa miezi miwili, ningeomba hakuna haja ya tume ya Shakahola. Kile ningeomba ni serikali ikae ichunguze na ione ni nini haswa kiko na mambo ya Shakahola. Labda kuna hili swala la mafunzo ya itikadi kali na imani potovu ambazo zimekuwa zikionekana humu nchini. Labda usemi wako ni upi kwa baadhi tu ya madhehebu humu nchini? Mimi ningeomba serikali yetu juu jana tuliona hata kuna mzee amefungua kanisa yake, ameweka watu kwa familia ikikuja unaambiwa ikae hapo, mtu anaenda anaacha mume anakuja kukaa hapo ili akae kwa maombi. Vile ningeomba serikali yetu, ama kama kuna uhuru wa kuabudu, lazima serikali ichunguze vizuri. Haya makanisa inafunguliwa, mtu anaenda anafikiria anafungulia kanisa yake, anasema mimi nakuombea, mimi nakufanyia hivi. Ningeomba serikali ichukulie watu wote, hata wale wamefungua makanisa, kama kuna barua
Kama kuna nini barua inatakikana, kuwe kuna barua inatakikana. Mtu kama kuna kanisa inafunguliwa, kuwe kuna cheti kinaonyesha hii kanisa ni kanisa aina gani. Juu mambo ya kanisa zile zinafunguliwa na watu binafsi simepoteza Wakenya. Mtu anaambiwa anaombewa, sijui nani anakuroga, sijui nini. Hata mboma zingine zimeboboka juu haya makanisa, watu wanajifanya ni watu wa Mungu. Na asante sana. Labda nipate kauli ya kijana mmoja, unaweza karibia hapa. Labda unaweza tuelezea, labda kuna hili swala la baadhi ya wachungaji na swala la Shakahola. Mimi kama vijana mnahisi vipi? Okay, asante. Kwa majina ni Muridhi. Mimi kulingana na hiyo issue ya Shakahola, kivyangu kama kijana, ningetaka tu serikali maybe scrutinize au makanisa zote, like wajue zenye ni real na zenye zinatudanganya, juu sisi kama vijana maybe hata ndio maana tumekosa kuenda hizo kanisa, juu hatujui zenye ni halali ama zenye si halali. So hata ujui unaelekea mwelekeo gani. So si Kenya tungeomba tu gava ni washughulike na hiyo story ya church, wajue zenye ni legit na zenye si legit. Lakini hapo kwa Shakahola mimi naona kwa Makenzi hata zikai toka hiyo ndani bana. Ametutesa kama vijana, so hata watu wetu wengine hatujui pali wako, wengine wamepotea, ameenda na watu wengi. So si unaona tu ni kudidimisha tu nini nchi anarudisha. Asante sana kwa kauli ya baadhi tu ya wakaazi hapa katika kaunti ya Meru. Wametoa kauli zao kuhusiana pia na shughuli nzima hii ambayo inaendelea ama inazidi kuendelea katika eneo la Kilifi, na wengi tu wanahisi ya kwamba basi hakuna haja kuwepo na tume ya uchunguzi. Kikubwa ni kwamba yule ambaye atakuwa anapatikana kosa aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kutoka hapa kaunti ya Meru, sina la ziada. Kwako Paul Kirobi kwa mengi zaidi. Na asante sana John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru. Kwingineko ni kwamba kaunti ya Makueni kuanzia wiki ijayo inatarajiwa kuandaa kongamano la kuzungumzia zao la maembe. Kongamano ambalo ni la kwanza kabisa humu nchini. Kongamano hili litakalohusisha washikadau tofauti linatarajiwa kusaidia kurekebisha kilimo cha zao hili na kupunguza hasara kwa wakulima. We have included a national government through HCDA, Minister of Agriculture. We're going to have guests here who will provide an opportunity to address the concerns of mango farmers, both from processing of mangoes to value addition of mangoes. We are going to have people who have grown mangoes, who are growing mangoes, who are processing mangoes across the country from various counties that are mango producing. Now to be the first, to be the top producer in Africa. The export of mango, markets for the export of mangoes has now opened. The self-ban that Kenya had imposed on itself has now been opened. We have an opportunity as a country to sell our mangoes in US. Hence the reason why this is being held, and particularly Makueni. So I'm proud to invite every person, all people dealing with this value chain to Makueni on 16th, 17th and 18th of May to come and showcase this. We had an opportunity through the Department of Agriculture to even visit India, which is one of the largest producers and exporters of mango. And with the examples we have seen, the cost that we are producing in Kalamba, we in Makueni see a great opportunity for providing the can, for the first time in Kenya, start benefiting farmers across the country who, for a long time, including in some places in Makueni, have been uprooted mango tree.
Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba huenda aliyekuwa mbunge wa Lurambi Manyala Kea na meneja wa ustawishaji wa eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega mwaka 2012 na mwaka 2016 wakafunguliwa mashtaka iwapo watashindwa kueleza jinsi fedha za eneo bunge hilo zilivyotumika, haswa kwa ujenzi wa afisi za eneo hilo ambao ulianza mwaka 2008. Kulingana na naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa inayoangazia matumizi ya fedha za ustawishaji wa maeneo bunge nchini, Gertrude Mbeyu, amesikitikia hali ambayo mjengo huo upo kwa sasa mjini Kakamega, na ila hali shilingi milioni 82 za mlipa ushuru zinadaiwa kutumika, akisisitiza waliohusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ukiangalia hili jengo haliko hata kwa hali nzuri, mimi halinipendezi kama kiongozi. Na naona tu hapa kuna pesa ya mwananchi wa Lurambi wa Kakamega ilitumika vibaya. Out of the BQ tutajua contractor alikuwa nani, manake sasa hata iligeuzwa. Contractor wa kwanza si aliendelea mpaka mheshimiwa hapa Bishop akaja kuendelea vile tunaona hii first floor. Lakini kuna pesa nyingi sana za mwananchi wa kawaida hapa zinaonekana hazikutumika vizuri. Tupate ile michoro yote, tutajua mwenye kuchora ni nani, kampuni ni ya nani. Ndio tuambie wananchi wa Lurambi ukweli kwa pesa yao ilitumika vipi. Tutajua contractor wa kwanza aliyelalia kazi, wale wabunge walioachilia ikastoli huo muda wote. Kamati paka wafanye kazi yao. Na mnajua mambo ya pesa ya serikali hata ichukue miaka ngapi, lazima itachunguzwa. So kwa yale mambo ambayo ilikuwa huko nyuma, waliokuweko fund managers uzuri wako hapa. Yule fund manager aliyekuwa wakati wa mheshimiwa Manyala ako hapa. Yule aliyekuwa wakati wa mheshimiwa Otalo ako hapa. So wenyewe wataangalia yale makaratasi kwa sababu siku kuweko. Pesa ambayo imekuwa spent so far almost 90 million kujenga hili jengo tangu 2008 inaonyesha kwamba hii jengo hata ingekuwa imekamilika, lakini kufikia hapa na hii pesa yote ambayo imekuwa spent, kweli pesa ya mwananchi ilipotea. Naam, kwingineko ni kwamba wafanyakazi wa vibarua katika idara ya afya katika kaunti ya Busia wametishia kufika mahakamani iwapo serikali ya kaunti hiyo itawalipa malimbikizi yao baada ya kusimamishwa kazi ghafla bila notisi. Wakiongozwa na aliyekuwa msimamizi wao Leonard Odalo, vibarua hao wametoa mwito kwa serikali ya gavana Paul Otoma kufanya hima na kuwalipa malimbikizi yao ya miezi 8 ili waweze kujimudu kimaisha kufuatia gharama ya juu ya maisha. Mimi nilikuwa supervisor wa Parol Hospital kama casual workers. Mimi kuanzia mwezi wa 8 last year hadi saa hizi tuko na miezi 8 zenye na claim nilipwe. Contracts wao wana terminate. So it's allowed, si ati tunakatalia kazini. Sisi tuko willing kabisa kuenda. Kwa sababu contract ni ya 3 months na ukifanya interview uchukuliwe ni sawa. Usipochukuliwa pia well and good, utajaribu wakati mwingine tena. So shida yetu tu ni pesa. Sababu mimi ni kama mzazi. Kando na hapo niko na wazazi. Jukumu langu ni kusaidia wazazi na kusaidia nyumba yangu. Kama una pesa umekaa kwa muda utajisaidia. Na uko kwa rental landlord utamwambia nini? Na unakaa hapo kila siku. Wakikufungia mlango utaendea wapi? Naomba hiyo muda yenye serikali kama itamwita tulipa kesho ikifika kama tujalipwa tunaamua tuende nao kotini, basi kotini yenyewe amue kama tulikuwa tunasaidia bure ama kama tulikuwa tunafanya kazi. I'm aware of the issues that are surrounding the working in our hospitals. By the time I came into office, there were concerns that there were arrears, and those arrears issues, they're actually right now being discussed at a higher level. On the same note, we are actually working on our FIF bill. The FIF bill, we have actually gotten an approval from cabinet. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio KVDA imezindua mradi wa maji inayogharimu shilingi milioni 7 katika eneo la Rokocho, Keio Kusini kwenye bonde la Kerio ambayo yameshuhudia utovu wa usalama kwa muda mrefu. Akizindua mradi huo, katibu mkuu wa idara ya maendeleo ya sehemu kame Salim Dokota amesema kwamba mradi huo wa maji utawasaidia wakazi ambao wamekuwa wakitafuta maji safi msimu wa ukame. Tutakaa chini na kila mtu
Tutachukua maoni ya kila mtu, tuone ile kiwango ambayo tutaweza kufanya kusaidia jamii za hapa karibu. That because they have allocated an additional 450 million within this particular region to support to do about 30 water programs, which we probably will start in the next 3 weeks. We also have value addition programs, as my boss has alluded, on value honey beekeeping and mango processing. We are going to support you to ensure that we succeed in